Hello, my dear students. How are you all? So, this is your bio ma'am Anuradha. Okay, so we are here in a physics wala Abhimanyu Telugu batch. Okay, so ee batch especially ga మన 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళందరి కోసం ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫిజిక్స్ వాళ్ళ అభిమన్యు తెలుగు బ్యాచ్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, సో దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ PW Telugu యాప్ చిల్డ్రన్. Okay, so for further details you just watch our launching video. Okay, so let's move on, and today you can see what's our lecture. Yes, right? Okay, so that is nutrition. We are going to learn the first chapter of our 10th class biology textbook, that is nutrition. Okay, let us see what are the topics we are going to cover in this today's session. Okay, let's start our session now. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి న్యూట్రిషన్ అంటున్నాం. అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ న్యూట్రిషన్, దట్స్ ఆల్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ okay. So now we'll be discussing the introduction to the nutrition and what are the different types of nutrition. Okay, so like autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, etc. And what are the factors essential for the process of photosynthesis. మనకు అసలు photosynthesis అనేది బేసిక్ ప్రాసెస్ అని మనకు తెలుసు. ఎప్పుడు ఆల్రెడీ 7th క్లాస్లోనే నేర్చుకున్నాం కదా. కానీ మరి ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? ఎస్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు మనం అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ, వాటర్, సన్లైట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, అవన్నీ ఎలా అంటే మీకు తెలుసు. సైన్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ బయాలజీ విచ్ బిలీవ్స్ ద ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ నాట్ ద సూపర్స్టిషన్ కదా. సో దీనికి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్తో మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. అసలు ఫోటోసింథసిస్ ఎలా జరుగుతుంది, ప్లాంట్స్ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా హౌ డూ దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో దట్ ఆల్ ప్రాసెస్ we will discuss here in detail. Okay, and the next one is heterotrophic nutrition. Okay, already ma'am ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని. ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ చిల్డ్రన్ హియర్. సో హియర్ we will be discussing the what are the organisms which follows heterotrophic nutrition. Okay na, and along with that here we will be discussing about nutrition in human beings. Okay, so మనం మీకు తెలుసు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏదో కూడా తింటూనే ఉంటాం. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, దెన్ ఈవెన్ స్నాక్స్, ఆఫ్టర్ దట్ డిన్నర్. వై డూ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ఫ్రీక్వెంట్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎందుకు తీసుకోవాలి మనం? ఎందుకు మనం వన్ డే అట్లీస్ట్ వన్ డే ఉపవాసం చేస్తున్నట్లయితే నెక్స్ట్ డే ఎలా అయితే చాలా వీక్గా అనిపిస్తుంది కదా బాడీ అంతా. ఎందుకు అలాగా? వై కాంట్ వీ సర్వైవ్ లైక్ వితౌట్ టేకింగ్ ఫుడ్ కదా. సో అసలు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది మనలో అనేదంతా కూడా మనం న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకుందాం. అండ్ ఇంకా చూసినట్లయితే మీరు డిసీజెస్ డ్యూ టు మాల్ న్యూట్రిషన్. ఇది మనకి నేను డైరెక్ట్గా చెప్పే కంటే మీకు కొన్ని టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి కదా. సో మీకు అమౌంట్ కొంచెం ఇవ్వండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ, సో ప్లీజ్ సేవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. చూసారా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసినప్పుడు ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఆ పిల్లలు అలా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు? బికాస్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మాల్ న్యూట్రిషన్? What are the different types of diseases? That all we will cover in this subtopic, diseases due to malnutrition. Let's start our session with, yeah, wow. So this is you only, right? You're thinking what ma'am want to say here. Yes, okay. So here children, okay, now so what is nutrition? Intake of food, right? Okay, so intake of nutrient rich food. Okay, nutrient rich food and the utilization of the same, and utilization of the same. So that process is called as a nutrition. Okay, so ఇక్కడ నేను
ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇంకొక వర్డ్ యూజ్ చేశాను, న్యూట్రియంట్ అని. వాట్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్ చిల్డ్రన్? మనకు తెలుసు కదా, మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అనేవి మన బాడీకి ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్? మీరు చూసినట్లయితే కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, ఎస్, యూ కెన్ say along with me. Carbohydrates, next proteins, fats. Okay na, ee moodu kuda enti example for macronutrients. Why? Right, macronutrients. And vitamins and minerals. Vitamins and minerals are examples for micronutrients. Okay, micronutrients children. ఓకే, సో మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఎందుకు మనం కొంచెం అమౌంట్ తీసుకోవాలంటే అవర్ బాడీ నీడ్స్ ఓన్లీ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ. మ్యాక్రో ఎందుకు, కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఎందుకు మనం ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ప్రోటీన్స్ని? ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్. మనం పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాం కదా, మనకి ఫిజికల్గా ఎనర్జీ అనేది చాలా అవసరం కదా. సో అందుకోసమే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ని ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఎయిదర్ రైస్ ఆర్ ఎయిదర్ చపాతి. అది ఏదన్నా తినకపోతే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ ఉండదు కదా. ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ, ఒక 2 అవర్స్కి మళ్ళీ వెంటనే ఆకలేస్తుంది. కానీ మనం ఎందుకు సాలిడ్ ఫుడ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎక్కువగా? ఎందుకంటే మనం ఫిజికల్గా ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి మనకి చాలా ఎనర్జీ అనేది అవసరం. ఓకేనా, ఆ ఎనర్జీ కోసమే మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ని, ఫ్యాట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే మ్యామ్, బాగానే ఉంది. మరి ప్రోటీన్స్ ఎందుకు? ఎస్, ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఫర్ బాడీ బిల్డింగ్. ఓకే, మస్క్యులర్ డెవలప్మెంట్ కోసం కావాలన్నమాట. ఓకేనా, సో అందుకనే మనం వీటిని మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటున్నాము, విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ని మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ డీటెయిల్డ్ స్టడీ ఆఫ్ విటమిన్స్ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లోనే నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఈ డిఫరెంట్ న్యూట్రియంట్స్ని మన ఫుడ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఎప్పుడైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఫ్యాట్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఎనర్జీ టు మీ టు డూ సచ్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా, సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం న్యూట్రిషన్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్, మ్యామ్ వై టు థింక్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ఫుడ్ 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 కదా. మీరు మీ మమ్మీని అడుగుతూ ఉంటారు కదా, ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటి, ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్పెషల్ ఏంటి, ఈరోజు స్నాక్స్ స్పెషల్ ఏంటి, అడిగారా ఎప్పుడైనా? ఎస్, కంపల్సరీ అడుగుతూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే వీ లైక్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే బికాస్ why do we need food? This question may arise in your mind, right? Why do we need food? Now you tell me. So we need food. When you are in LKG, how much tall you are? So small, right? So small and cute. Now you are in 10th class. How much tall you are, right? So what is happening here? You are growing. I mean not growing, you are grown up, perigar already kada. So now you understood why do we need to have food. Okay, so for our normal growth. Okay, and next ఇంకా ఎందుకు మనం ఫుడ్ తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే గ్రోత్ అండ్ టు రిపేర్ ద డ్యామేజ్డ్ సెల్స్, టు రిపేర్ ద డ్యామేజ్డ్ సెల్స్, టు గెట్ ఎనర్జీ. దేనికైనా మనకి వర్క్ చేయాలంటే ఎనర్జీ అనేది కావాలి కదా. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫుడ్ నుంచి కదా. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ ఫుడ్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది మీకు ఏంటంటే, మ్యామ్ దీస్ 2 points ఆర్ క్లియర్ ఫర్ అస్ అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్ టు రిపేర్ ద డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ ద సెన్స్ బై మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ ఎక్కడైనా కింద పడినప్పుడు మనకు ఒక స్కార్ కానీ ఏదైనా దెబ్బ తగులుతుంది అనుకోండి. ఆ దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది? కొన్ని రోజులు అలాగా ఒక డీప్ స్కార్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత కొన్ని రోజులకు అది అలాగే ఉంటుందా? ఉండదు కదా, అది మారిపోతుంది కదా. అప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది? న్యూ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఆ న్యూ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే వాటికి ఏం కావాలి? ఫుడ్
అర్థమైందా? సో మనం తీసుకునే ఫుడ్, ఎస్పెషల్గా మీరు వినే ఉంటారు ఇక్కడెక్కడ అంటే ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా లైక్ ఆపరేషన్స్ అవి జరిగినప్పుడు మోస్ట్లీ దిల్ ట్రై టు గివ్ ద ఫుడ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్. ఎందుకు? ప్రోటీన్ అనేది మజిల్స్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది కదా, అందు గురించి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై డూ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫుడ్. Now you got the clarity, right? Okay, next. Now if you move on to the next concept, that is types of nutrition. Okay, మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే మనకు ఫుడ్ కావాలి, ఎందుకు కావాలి, అదంతా ఏమేంటి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి. ఓకే, సో ఇందులో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఈ టైప్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ దిస్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types, children. Yes, very good. So you can say the answer for this as you have learned brief in the prior classes. Okay, so the first one is autotrophic nutrition. So what is the first one, children? Autotrophic nutrition. And the second one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Now, so auto means what? Self. Trophic means what? Preparation or self food making. Okay, so what and who will do this? Who can do this? Make the food on their own? Simple, plants, right? So example, plants and some bacteria. Okay, plants and some bacteria, they can prepare their, and here plants and bacteria, some bacteria I can write as. Okay, so example, plants and some bacteria. Now let me write the definition of autotrophic nutrition. So here మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, organisms which are capable of preparing their own food. Preparing their own food by using certain raw materials. Certain raw materials. Kada? ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే అని చెప్పాను, కానీ ఏమీ లేకుండా అవి కూడా ఏం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు కదా. సో వాటికి కూడా కొన్ని రా మెటీరియల్స్ అనేది కావాలి. ఓకే, ఏవైతే వాటికంతటి వాటికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయో బై యూజింగ్ సర్టెన్ రా మెటీరియల్స్, అవన్నీ కూడా ఆటోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కిందకు వస్తాయి. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఫైన్. వాట్ డు వి కాల్ దోస్ ఆర్గానిజమ్స్ యాజ్? ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆటోట్రాఫ్స్ అంటాం. ఓకే చిల్డ్రన్, వాటిని ఏమంటాము? ఆటోట్రాఫ్స్. ఇక్కడ మనం రా మెటీరియల్స్ అని అనుకున్నాం. సో ఏమేమి రా మెటీరియల్స్ ప్లాంట్స్ కావాలి అంటే, can you help me here? Very good. That is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. క్లోరోఫిల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ప్లాంట్ లీఫ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే. మిగతా అవన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, వాటర్ కానీ, సన్లైట్ కానీ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వస్తాయి. ఓకేనా? వాటర్ అనేది ఫ్రమ్ ద సాయిల్, గ్రౌండ్ నుంచి, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ from the atmosphere, sunlight from the sun rays. Okay na?
ఈ రా మెటీరియల్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని ప్లాంట్స్ దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో దాటిని మనం ఆ ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఆటోట్రాఫ్స్ అంటున్నాము. ఆ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని మనం ఏమంటున్నామమ్మా? ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ కదా. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ వాటంతటికి అవే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి వీటికి ఒక మనం తెలుగులో అంటాం కదా బిరుదు అంటాం కదా. సో అలాగా వీటికి కూడా ఉంది. సో వాట్ వర్డ్ ఐ కెన్ గివ్ ఫర్ దిస్ ప్లాంట్స్? Yes, let us see here. Okay, so here we can call these plants as universal food providers. Universal food providers. ఎవరినంటాము యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్స్ అని? ప్లాంట్స్ని. ఎందుకు? బికాస్ వాటికి అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా మనకు కూడా ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి కదా. యూనో మనం ప్లాంట్స్ మీద యానిమల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాం, కానీ యానిమల్స్ మీద చాలా తక్కువ. మోస్ట్లీ మాకు ఆయిల్ కావాలన్నా మ్యాక్సిమం వీ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెన్ కాల్ ద ప్లాంట్స్ యాజ్ యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, ఎందుకు అది స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అప్రిషియేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అప్రిషియేషన్ కమ్స్ అండర్ AS 6 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 6 and 7. ఓకే, అప్పుడు ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్, హౌ కెన్ యూ అప్రిషియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్? ఎలా అప్రిషియేట్ చేస్తారంటే మనకి ఎలాగ ప్లాంట్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి దాని ప్రాసెస్ అంతా రాసి, సో ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ సో అండ్ సో. ఓకే, సో ఇలా అనేది మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఈ అప్రిషియేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్స్ అని వేటిని అంటున్నాము? ప్లాంట్స్. ఎందుకంటే వాటికి అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా మనకు కూడా ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫుడ్తో పాటు మనకి ఇంకా ఏమొస్తుంది? ఆక్సిజన్, రైట్? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. హెటెరో, డిఫరెంట్. సో organisms which cannot prepare their food, example, bio ma'am. Hey, yes or no? Can I write my name here? Because I can't make my own food. And animals, other animals, birds, all the other organisms you can write, etc. Yes. And ikkada కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, మ్యామ్ మా మమ్మీ చేస్తుంది కదా, ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కదా, సో దిస్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ దిస్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ వన్ అండ్ ద సేమ్? నో. హియర్ మనం ఏదైతే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామో, ఓకే, సో దాట్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చిన రా మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కర్రీ కానీ ఏదైనా చేసుకుంటున్నాం కదా. సో ఇక్కడ మనంతటికి మనం ఏం చేసుకోలేం. సో that is the reason we call those organisms as type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. Those organisms are called as heterotrophs. What do we call them, children? Heterotrophs. అర్థమైందా ఇప్పుడు? బేసిక్ థింగ్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. So organisms are called autotrophs and they are called as heterotrophs, as they can prepare their own food, but we are depending on the others, either plants or animals. So here I have written that we can't prepare their own food. Prepare their own food. I missed the word own here. So this is important word, right? Okay. So next we move on to the next concept. Yes. Okay. సో ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఏ ఆర్గానిజమ్స్ జరుపుకుంటాయి? ఎక్కడ చూస్తాం మనం? ప్లాంట్స్లో, రైట్? సో ప్లాంట్స్ని మనం ఏమన్నాం ఇందాక? ఆటోట్రాఫ్స్ అన్నాం. ఆటోట్రాఫ్స్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఫోటో మీన్స్ లైట్. ఫోటో ఇన్ ద సెన్స్ లైట్. సింథసిస్ మీన్స్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్. ప్రిపరేషన్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. Okay,
So by using light, what the plants prepare? Food. Simple. That is food. Okay. So let us see the definition of the same, children, here. Photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plants containing the green pigment called chlorophyll build up the complex organic molecules from the simple inorganic ones using the sunlight as energy source. Okay, so this process is called as photosynthesis. And here, so which build up the complex organic molecules. What are those complex organic molecules? That is C6H12O6 glucose. And by using the simple inorganic substances, what are those inorganic substances? Like carbon dioxide, water. Okay, so what is this complex organic molecule? So what is this complex organic molecule here? Example, glucose, that is C6H12O6. C6H12O6. Right? So now, you just go through this picture and try to understand what is the process happening here. Okay? So, a green plant. And only a green plants undergo photosynthesis? The answer is yes. Because green plants, the green color is because of the chlorophyll pigment, as we mentioned here. Because of the chlorophyll pigment. And this chlorophyll pigment have the affinity to absorb the sunlight. Kada? Anduvalane manaki evaithe green plants and green parts of the plant అని మెన్షన్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే. ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మీరు ట్రీస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనం లీవ్స్ అని చెప్తాం. అదే హర్బ్స్ని తీసుకుంటే కొరియాండర్ కానీ పుదీనా ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి? స్టెమ్ కూడా గ్రీన్గానే ఉంటుంది కదా. సో స్టెమ్ కూడా గ్రీన్గా ఉంటుంది అంటే అందులో కూడా క్లోరోఫిల్ ఉందనే కదా అర్థం. సో అక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి? ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్. ఓకే, సో అందుకే మనం కామన్గా ఏం చేస్తాము? గ్రీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో గ్రీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అంటే గ్రీన్ పార్ట్ ఎందుకు గ్రీన్గా ఉంటాయి లీవ్స్ కానీ డిఫరెంట్ స్టెమ్ ఎక్సెట్రా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే లీవ్స్ ఏ కలర్లో ఉన్నాయి? గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. ఫైన్. అండ్ యూ కెన్ సీ ద sunlight, solar energy. So this solar energy, when it is falling on the tree or the plant, ఇది సోలార్ ఎనర్జీ అనేది లీవ్స్ మీద ఎప్పుడైతే పడుతుందో ఆ లీవ్స్లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాన్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, ట్రాప్ చేస్తుంది. ఆ ట్రాప్ చేసింది తర్వాత దానికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఏంటి? సమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అని మెన్షన్ చేశాను కదా ఇక్కడ. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్? సింపుల్ హియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇంక ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాటర్ కూడా ఉంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. అండ్ అట్ లాస్ట్ యూ కెన్ సీ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద షుగర్ ఆర్ గ్లూకోజ్, దట్ ఈస్ C6H12O6 కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి చూస్తే ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది photosynthesis process లో. ఆక్సిజన్ ఎందుకు రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఆల్సో we will discuss in the form of equation in the next slide. Okay, so now it is clear, children, what is photosynthesis? What is happening in the photosynthesis? Plants are preparing their food by using the simple inorganic molecules to complex molecule. Okay, fine. Next. So here, I told you, I will give you the equation. So you can see this equation. Ma'am, in biology also equations untaya? Untai, here and there. Especially ga manaki photosynthesis equation anedi compulsory balanced equation gurtupettukovali. Okay na? So idi ee equation anedi evaru icharu manaki ante CB Van Niel, children. The scientist name CB Van Niel in the year 1931. ఓకే, సో తను ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ విచ్ ప్రిపేర్స్ ద కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ అండ్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్. ఇదొకటి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. బట్ మోస్ట్లీ మనం ఇంకొక ఈక్వేషన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. అది ఏంటంటే, సో దట్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ హియర్ ఐ విల్ రైట్. సో దట్ ఈస్ 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight
and chlorophyll, it gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో డౌట్ వస్తుంది, మ్యామ్ ఈ ఈక్వేషన్కి ఆ ఈక్వేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నథింగ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంది. సో ఇక్కడ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ 12 2s are 24. ఇక్కడ చూడండి 6 2s are 12 అండ్ ఇక్కడ 12 24 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అలా మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. కానీ ఈ ఈక్వేషన్ని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసింది మాత్రం సిబి వాన్ నీల్ అనే సైంటిస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1931. ఎందుకు నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్లో ఎక్కడైనా అడగచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్. What are the factors essential for the process of photosynthesis? Okay, photosynthesis process జరుగుతుంది, అలాగే జరుగుతుందా? వాటికంటూ కొన్ని కండిషన్స్ కావాలి కదా. Yes? Yes or no? Okay, so what are those factors? Means as we discussed carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇక్కడ సన్లైట్ అని అన్నాను. మనం కామన్గా చూసుకున్నట్లయితే ఒక పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ఏమని, రాత్రి టైంలో చెట్ల కింద పడుకోకూడదు అని. ఎందుకు? డే టైంలో మాత్రం మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాము, నైట్ టైంలో మాత్రం మనం ఎందుకు చెట్ల కింద పడుకోకూడదు? ఆన్సర్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ సైంటిఫికలీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. బికాజ్ డే టైంలో ఏం చేస్తాయి ప్లాంట్స్? సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. డ్యూరింగ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇట్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్. ఓకే, మనం ఈక్వేషన్ చూసాం కదా, ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్ ఉంది, వాటర్ ఉంది, కార్బోహైడ్రేట్ దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ వెన్ యూ సిట్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ అండర్ ద ట్రీ. ఫైన్. మరి నైట్ ఎందుకు అంటే నైట్ ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయలేవు. ఎందుకంటే సన్లైట్ లేదు కదా. సన్లైట్ లేనప్పుడు అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ వోంట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైమ్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ త్రూ అవుట్ ద డే 24/7? వాట్ హ్యాపెన్స్? విచ్ ప్రాసెస్ అక్కర్స్? రెస్పిరేషన్. లైక్ అస్, ప్లాంట్స్ ఆల్సో రెస్పైర్, ప్లాంట్స్ ఆల్సో లివింగ్ థింగ్స్. అప్పుడు మన ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న డౌట్ రావచ్చు మీకు, మ్యామ్ ఇవి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి కదా, అంటే ఏ గ్యాస్ని తీసుకుంటాయి? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దట్? దే యూజ్ ఆక్సిజన్, దే రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైక్ అస్. మనలాగే తీసుకుంటాయి అవి కూడా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి, ఆక్సిజన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ట్విస్ట్ ఉంది. ఇంకా మ్యామ్ ఇక్కడ మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ చేసుకుని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ డూ ద సేమ్. But how much will be very less? No, so because of that reason it absorbs or the traps the carbon dioxide present in the atmosphere. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఇక్కడ మనకి లైట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి. సో అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఇంకొకటి క్లోరోఫిల్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే సన్లైట్ పడకపోవడం వలన కానీ, లేకపోతే సరిగ్గా వాటర్ కానీ, సరిగ్గా న్యూట్రియంట్స్ లీఫ్కి ఆర్ ప్లాంట్కి రీచ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? ప్లాంట్స్ లీవ్స్ కలర్ షేడ్ అవుతాయి కదా, అంటే ఎల్లో కలర్లో వచ్చేస్తాయి, కింద పడిపోతుంటాయి కదా, కొన్నిసార్లు వైట్గా కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆ లీవ్స్లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుందా? క్వశ్చన్ మార్క్. వై? క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనే దానికి మాత్రమే ఈ కెపాసిటీ ఉంది. ఏం కెపాసిటీ? ది కెన్ ట్రాప్ ద సన్లైట్. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టరే కదా. ఎస్. అండ్ ఇంకొకటి వాటర్. వాటర్ అనేది మనం ఒక 2 రోజులు మనకి చెట్లు పాటెడ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు. సో పాటెడ్ ప్లాంట్స్కి ఏం చేస్తారు? ఒక 2 days వాటర్ పోయకుండా ఉండండి, ఏమవుతాయి? వడిలిపోయినట్టు ఉంటాయా? ఎందుకు? ఎందుకంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటర్ అనేది కంటిన్యూస్గా రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని పైన లీవ్స్కి వెళ్తుంది. ఆ వాటర్ అనేది ఈ లీఫ్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేసుకుంటుంది కదా. సో 2 రోజులు పోయకపోతే ఏమవుతుంది? వడిలిపోతుంది కదా. సో కెన్ ఐ సే దట్ వాటర్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ హియర్? ఎస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్.
అండ్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా మీకు తెలుసు 0.03 to 0.4% అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటుంది. కానీ ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్లాంట్స్ కూడా దే టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ దే రిలీజ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ కదా, ఇది ఒకటి. సో దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ ఇంకొక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను ఇక్కడ. మనకి ఎక్కడైతే ఎక్కువ కంపెనీస్ కానీ, ఎక్కడైతే రోడ్స్, రింగ్ రోడ్స్ ఎస్పెషల్లీ వారా చూసినట్లయితే మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు, అక్కడ ఎక్కువ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఎందుకు ప్లాంట్స్ని పెడతారు? ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా వెహికల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది ఈ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి. ఓకే. అండ్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ రావచ్చు, మ్యామ్ ఓకే ప్లాంట్స్ లేవు, ఎవ్వరు లేరు, ఏం లేదు, అయినా కానీ ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాయా? అఫ్ కోర్స్ ఎస్, బికాస్ మనకు తెలుసు 0.03 to 0.04% ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. కానీ మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ బికాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువైపోయినాయి, వెహికల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువైపోయింది. సో పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువైపోవడం వలన ఏమవుతుంది అంటే ఎన్ని చెట్లు పెంచినా కూడా మనకి పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే. సో నౌ కెన్ ఐ సే దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ బై కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్? ఎస్. ఓకే. సో నేను సింపుల్గా ఎస్ అని చెప్పడం వల్ల అయిపోయిందా? నో వే, బికాస్ సైన్స్ బిలీవ్స్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, నాట్ ద సూపర్స్టిషన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా కూడా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్తో క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఎవరికైనా సరే. ఓకే. మనం సింపుల్గా చెప్తే అవేమి వర్కౌట్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్. The next concept is how to prove these factors are essential for the process of photosynthesis. ఓకే. సో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి నేర్చుకున్నాం, వాటర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఫోటోసింథసిస్లో రా మెటీరియల్ వాటర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఈవెన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్లో కూడా వాటర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇది గురించి మాత్రం మనం ఆల్రెడీ 7th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం, విల్లో ట్రీ, 1 హెల్మెట్ చేసిన విల్లో ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సన్లైట్ అనేది ఇంపార్టెంటా కాదా ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? సో సన్లైట్ ఉంటేనే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా లేదా? సో దీనికి కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇంక ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ అనేది, సో క్లోరోఫిల్ అనేది ఒక లీఫ్లో క్లోరోఫిల్ ఉంటేనే మీన్స్ ఈ ప్లాంట్ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ ఆర్ నాట్. సో అది కూడా ఉంటుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ మీకు తెలుసు కదా, C6H12O6. Okay, so let me write the equation once again. It will be clear for you everyone. Okay, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Okay, ఇక్కడ మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేర్చుకుందాం, అండ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ దిస్ వన్. వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ మీన్స్? ఓకే, క్లోరోఫిల్ మనకి ఎలాగో తెలుసు, ఈ సన్లైట్లో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లోనే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అనేది. కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ వాటర్ అనేది ఉంది కదా, వాటర్ అనేది 7th క్లాస్లో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది 7th క్లాస్ న్యూట్రిషన్ అనే చాప్టర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, విల్లో ట్రీ మీద 1 హెల్మెట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్. అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఎండ్ ప్రొడక్ట్లో కూడా వాటర్ ఉంది కదా, ఎండ్ ప్రొడక్ట్లో. సో ఈ వాటర్ అనేది మనం ఎలాగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే డైలీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మీ పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా వెజిటబుల్స్ తెచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, కవర్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం కదా. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే చూసి ఆ వెజిటబుల్స్ బయటికి తీసి జస్ట్ కీప్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ ద కవర్, యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ వాటర్ డ్రాప్స్. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? దాంట్లో మీన్స్ వెజిటబుల్లో ఉన్న వాటర్. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రాన్స్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ 6th 7th స్టాండర్డ్లో మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఆ ప్రాసెస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ద్వారానే ప్లాంట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా వాటర్ అనేది ఏదైతే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటుంది కదా, దట్ కమ్స్ అవుట్ హియర్ త్రూ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకుందాం. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్కి వెళ్ళే ముందు my suggestion is that please listen carefully all the experiments. ఎందుకంటే ఒక్క ఇమేజ్ గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఓకే, ఆ ఇమేజ్ అలా గుర్తుంటే వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అండ్ హౌ టు ఫాలో, హౌ టు రైట్ ద ప్రొసీజర్.
ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, ప్రతిసారి చదవడం, ఎగ్జామ్ ముందు చదవడం, ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక మర్చిపోవడం, మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవడం, నో వే. Because once if you read in such a way that you keep your all the images and diagrams, okay, so sunlight, so this is a picture, just should come in your mind. అప్పుడు ఇంకేమవుతుందంటే ఇంత బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు, మనం ఊరికే టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎగ్జామ్ ఉంది, బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ క్యాన్ గో ఇన్ ఎ సింపుల్ వే, yes you can write and you can score full marks. Okay, so like that you should have the confidence. When you will be having that confidence? When you, while listening, maybe either here or in your classroom, ఎప్పుడైనా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫోకస్డ్గా మ్యామ్ చెప్పే లెక్చర్ కరెక్ట్గా విన్నట్లయితే దిస్ ఈస్ సో ఈజీ. ఓకే, రైట్. So let us move on to the experiments here, children. And the first one, so here is a activity to prove the presence of starch in the leaves. Okay, so fine. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఏం చెప్పాను నేను, AS3 కిందకు వస్తాయి, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, అది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిమ్, మెటీరియల్స్ ఆర్ ద ఆపరేటర్స్ రిక్వైర్డ్, ఆపరేటర్స్ required. Okay, next one is procedure, and the next one is precautions, observation, and conclusion or inference. Okay, children, so you have to follow, and here diagram is must while after the completion of this procedure. Okay, ikkada diagram anedi draw cheyali, guttu pettukondi, endukante idi 4 marks question kabatti diagram ki compulsory with neat sketch, with neat labels, they will give 1 mark. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా మనం స్కిప్ చేయకూడదు బయాలజీలో డయాగ్రామ్స్ అనేవి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయబోతున్నాము అంటే, సో ద ఎయిమ్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి మనం రాసేసుకోవచ్చు, టు ప్రూవ్ ద presence of starch, right, in the leaves. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్కి కూడా whatever the plant we are taking to do experiment, that should be kept in dark room for 3 days. ఓకేనా, 3 days మనం కంప్లీట్గా మనం డార్క్ రూమ్లోనే ఉంచాలి ఏదైతే మనం ప్లాంట్ తీసుకుంటున్నామో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ అ ప్లాంట్ టు చెక్ వెదర్ ద లీవ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ స్టార్చ్ ఆర్ నాట్. ఎందుకు మ్యామ్, ఎందుకు మనం డార్క్ రూమ్లో పెట్టాలి, చనిపోతుంది కదా ప్లాంట్. ఆబ్వియస్గా 3 days ఫుడ్ తినకపోతే ఎలా అయిపోతాం మనం, నీరసంగా అయిపోతామా? కానీ వి విల్ బి, అంటే మనం సర్వైవ్ అవుతాము కానీ నీరసంగా ఉంటుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది మన బాడీలో, ఎక్స్ట్రా ఏదైతే కొవ్వు ఉందో, ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఫ్యాట్ ఉందో అది బర్న్ చేసుకొని మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఫైన్ కదా. అలాగే ఇక్కడ మనం ప్లాంట్ని 3 days డార్క్ రూమ్లో పెట్టడం వలన ఏమవుతుంది అంటే, ఏదైతే స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఉందో ప్లాంట్లో, స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా స్టార్చ్ అనేది, ఆ స్టార్చ్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. ఆ యూటిలైజ్ చేసుకొని దెన్ ద ప్లాంట్ బికమ్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ స్టార్చ్. మ్యామ్ ఎందుకు మ్యామ్ ఇంతగానం చేయడం? ఆఫ్ కోర్స్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ రిజల్ట్ కానీ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ప్రూఫ్ ఇస్తున్నామో, దిస్ క్లోరోఫిల్ or sorry, not this this food, especially starch, should not interrupt the result of the experiment. Okay na, దాని వలన మన ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్ అనేది స్పాయిల్ అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద డార్క్ రూమ్ ఫర్ 3 days. Okay, any experiment ki koda, this is a common point, and AS2 kind of questions will be asked in this way. Why do we need to destarch a plant before doing the experiment? You tell me now. Because the plant should be free of starch and that plant should not interrupt the results of the experiment. 2 marks question. అర్థమైందా? సో ఆ డిశ్చార్జ్డ్ ప్లాంట్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అనేది, ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకున్న ప్లాంట్ కూడా డిశ్చార్జ్డ్ ప్లాంటే.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఎయిమ్ అనేది అర్థమైంది. సో నా ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి మనకి అంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ డ్రా చేస్తాను, దానిని బట్టి మీరు ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. రైట్. సో లెట్ మీ డ్రా దిస్ పిక్చర్. Okay, you have to guess what are the raw materials I am using here. Right. So here I am using this, and next, and here. Okay, so here, and I am keeping something inside. Okay, so something I kept here. Okay, so now what are the materials we used here? Okay, so you can see here, children, here I used beaker, right? I used test tube, and I used a leaf, and here the solution what I kept in this test tube is a methylated spirit. Okay, methylated spirit. Right, and here is a Bunsen burner, and this is a tripod stand, and here is a gas. Right, so these are the materials I used. So you need to write as it is here, the materials required. And ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి వీటితో పాటుగా ఇంకొన్ని కూడా మనం యాడ్ చేయాలి మెటీరియల్స్లో. అవి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా, సంథింగ్ ఏదో డ్రాప్ పడుతుంది. ఇది ఏంటి అంటే అయోడిన్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే అయోడిన్ సొల్యూషన్. దీంతో పాటుగా మనకి ఈ డ్రాపర్ కూడా కావాలి. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఆల్ యూ కెన్ యాడ్ డ్రాపర్ అండ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ కూడా మనకి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అంటే మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ రిక్వైర్డ్ అనే దగ్గర. క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అనేది చూద్దాం, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి. ఇక్కడ మనం సెటప్లో చూసిన విధంగా. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం బీకర్ తీసుకొని దానిలో వాటర్ ఫిల్ చేయాలి. సో దిస్ బీకర్ having the water should be on a flame on the Bunsen burner. ఓకే, సో తర్వాత మనం ఇది ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో ఈ హాట్ వాటర్ బాత్లోకి షుడ్ హ్యావ్ అ లీఫ్ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ద టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏమి ఉంటుంది మన కెమికల్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఈ లీఫ్ అనేది అందులో పెడుతున్నాం. ఇక్కడ మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయా? ఎవ్రీ డౌట్ ఐ ఆమ్ హియర్ టు గివ్ యూ క్లారిటీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కొంచెం సేపు బాయిల్ చేసిన తర్వాత మనం కేర్ఫుల్గా ఈ లీఫ్ని టాంగ్స్ కానీ లేకపోతే ఫోర్సెప్స్తో కానీ తీసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు వాష్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద పెట్రీ డిష్ అండ్ యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం అయోడిన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తున్నామో ఇఫ్ ద లీఫ్ ఈజ్ టర్నింగ్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్, దట్ ప్రూవ్స్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ డౌట్, మ్యామ్ ఎందుకు మనం మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ని డైరెక్ట్గా వాటర్లో బాయిల్ చేసుకోవచ్చు కదా లీఫ్ని, ఎందుకు మనం కెమికల్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ని వాడుతున్నాము? ద రీజన్ ఈజ్ టు రిమూవ్ ద క్లోరోఫిల్. అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, మ్యామ్ ఓకే ఫైన్, అండ్ ఈ బీకర్లోనే మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ తీసుకుని డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేయొచ్చు కదా,
Why are we keeping this test tube over the hot water bath? ఎందుకంటే స్పిరిట్ we cannot heat directly, it may burst. అర్థమైందా? అండ్ థర్డ్ డౌట్, మ్యామ్ ఎందుకు అసలు లీఫ్ని బాయిల్ చేయాలి? ఏమవుతుంది? ఓకే, డైరెక్ట్గా ఒక లీఫ్ని తీసుకొచ్చాము, ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ వేసాము, తెలుస్తుంది కదా, తెలుస్తుంది. కానీ గ్రీన్ కలర్ అనేది అలాగే ఉంటే మనకి బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రాదు, వచ్చినా మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము. అందు గురించే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ లీఫ్లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ అనేది తీసేస్తున్నాం. ఎలాగా? మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ యూజ్ చేసుకుని. ఓకే, లీఫ్ని మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్లో బాయిల్ చేసి ఓవర్ ద హాట్ వాటర్ బాత్, దెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్. సో ఒకసారి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ పోయిందనుకోండి, మనం అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేస్తే ఏమవుతుంది? బ్లూయిష్ బ్లాక్లో వచ్చేస్తుంది కదా. సో దెన్ వీ విల్ బీ సో క్లియర్ దట్ ఓకే, సో అండ్ సో ప్లాంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ స్టార్చ్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ లీఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్టార్చ్. గోట్ ఇట్ రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా, స్టెప్ వైజ్. సో ఫస్ట్ బీకర్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్, take the test tube with methylated spirit and add leaf. Fine. And the next, boil the water for some time and then remove the leaf carefully. Okay, fine. Next, so what is the next step here, children? Precautions. Let me show you here. Okay, so what is the next step? Precautions. So what precautions we have to follow here? One is we should not boil the leaf directly. We should not boil the leaf. Oh, no, wait. Okay, so should not, first point is we should not boil the leaf directly using methylated spirit. Using methylated spirit. ఓకే, ప్రికాషన్స్కి కూడా కంపల్సరీ పాయింట్స్ ఉంటాయి, మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్కైనా ఏది చేసినా కానీ మనం అంటూ కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవుతాం కదా. సో అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా. ఓకే, ఇది ఒకటి మెయిన్ స్టెప్. ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేస్తే ఇట్ మే బర్స్ట్. అందుకని మనం ఏదైనా చేస్తున్నామంటే ఓవర్ ద హాట్ వాటర్ బాత్ మాత్రమే చేయాలి, కానీ డైరెక్ట్గా మనం మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ని మనం డైరెక్ట్గా ఫ్లేమ్ మీద పెట్టకూడదు. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ దాట్ ఏం రాయొచ్చు మనం ఇంకా? మనం మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్లో ఉన్నది ఈ లీఫ్ని డైరెక్ట్ మనం తీసుకోవచ్చా? తీసుకోకూడదు కదా. ఇట్ ఈజ్ సో హాట్ అండ్ ఇట్ మే డ్యామేజ్ అవర్ హ్యాండ్స్. అందుకని మనం వైల్ టేకింగ్ ద లీఫ్ ఫ్రమ్ ద మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, టేక్ అవుట్ ద లీఫ్ ఫ్రమ్ test tube carefully. Right? Got clarity, ma? Next. So precautions is done. So what is the next step? That is observation. So let me write observation. Observation అంటే మనం ఏం చేసాము, ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము ఇక్కడ? మనం అయోడిన్ డ్రాప్స్ వేసినప్పుడు ఏం కలర్ చేంజ్ అయిందా? అయింది కదా. సో we can write as we observed that
the leaf changed to, leaf color, I mean, leaf color changed to bluish black. Right, children? Next, after observation, what is the next step? Conclusion or interference. Now here, so conclusion is what we can conclude from this experiment. I can conclude that, you can write the aim, once look into the aim, to prove the presence of starch in the leaves. So here you can write the conclusion that hence we proved that starch is present in the leaves. Starch is present in the leaf. In the leaf. Okay na? So మనకు అన్ని కూడా పాయింట్స్ క్లియర్ అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ ఎయిమ్ చెప్పుకున్నాము, మెటీరియల్స్, ప్రొసీజర్, ప్రికాషన్స్, అబ్జర్వేషన్, ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్. సో వీటన్నిటితో పాటుగా ఏమి ఇంపార్టెంట్? డయాగ్రామ్ విత్ లేబులింగ్. ఓకే, so this is about to prove the presence of starch in the leaves. So here we completed one experiment. Let us move on to the another experiment. And here, so every time already I told you what are the what we have to follow the order. Okay, now so the next experiment is that activity to prove the carbon dioxide is necessary for photosynthesis process. Okay, so here aim is the same, and here the materials required are, okay, so this is what the experimental setup. So what we used here, yes, this is an potted plant, right, and here we used a glass jar. And here we used a chemical KOH, and here we used a cork, rubber cork. Okay, and here we used iodine solution also. Iodine solution. So now, so these all KOH, glass jar, potted plant, iodine solution, petri dish, these all you can write under the materials required. And the next one is the procedure. What we have to do this experiment is, you can see the plant, right? That is a potted plant. What I told you before, whatever the experiment we are doing, we have to take the destarched plant. Destarched plant, or that plant is kept 3 days in the dark room కదా. అలాంటి ప్లాంట్ని మనం తీసుకొని ఏం చేయాలి అంటే, సో keep this potted plant, take the potted plant, take the glass jar. ఓకే, సో గ్లాస్ జార్లో మనం KOH అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ పెల్లెట్స్ కానీ సొల్యూషన్ని కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే లీఫ్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నామో ఆ లీఫ్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద గ్లాస్ జార్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్ప్లిటెడ్ రబ్బర్ కార్క్. ఇలా స్ప్లిట్ చేసిన రబ్బర్ కార్క్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో నుంచి స్లోగా హాఫ్ లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. హాఫ్ లీఫ్ అనేది బయటకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా? సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఇన్ ద సన్లైట్. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత చూడాలి. ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ 2 to 3 days వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, టేక్ అవుట్ ద లీఫ్ కేర్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ బై రిమూవింగ్ ద స్ప్లిటెడ్ కార్క్. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఆ లీఫ్ని తీసుకుని ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం అయోడిన్ సొల్యూషన్తో చెక్ చేయాలి. ఓకే, అయోడిన్ సొల్యూషన్తో చెక్ చేస్తే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ అయిందో, బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయిందో, దిస్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్. And the part which is inside the glass jar is as it is. There is no change in the color. అర్థమైందా? ఎందుకు? ఎస్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ప్రొసీజర్ ఎలా రాయాలనేది. టేక్ అ potted plant which is already destarched, and the next one, take a glass jar, insert the half of the leaf, keep the potassium hydroxide pellets,
and then insert the half of the leaf with the help of a splitted rubber cork into the glass jar and keep this experimental setup in the sunlight for 1 or 2 days. Okay, so till there you have to write under the procedure. Ippudu manaki next, what is the next step? Precautions kada. ఇక్కడ ప్రికాషన్స్ మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి అంటే, see that this leaf should not touch the KOH solution. ఓకే, ఈ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో, సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ లీఫ్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద KOH solution. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. KOH సొల్యూషన్ అనేది టచ్ అవ్వకూడదు. అండ్ ఇంకొకటి, ఇంకా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ప్రికాషన్స్లో? అబ్జర్వ్ చేయండి ఇమేజ్. ఎస్, ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే స్ప్లిటెడ్ కార్క్ ద్వారా లీఫ్ని లోపలికి పంపిస్తున్నామో జార్లోకి, సో దట్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్. ఓకే, వైల్ ఇన్సర్టింగ్, హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సెకండ్ వన్, వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద లీఫ్ through cork, splitted rubber cork, splitted rubber cork, we should be careful. We should be careful. అర్థమైంది కదా? ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి, ఓకే, సో ప్రికాషన్స్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ చిల్డ్రన్? ప్రొసీజర్, ప్రికాషన్స్, దెన్ అబ్జర్వేషన్. సో అబ్జర్వేషన్ ఏం రాద్దాం ఇక్కడ? వాట్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దిస్ వెన్ వీ యాడెడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ టు దిస్ లీఫ్? ఏం జరిగింది? హియర్ ఈస్ దట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ which is exposed to sunlight, which is exposed to sunlight, changed the color to bluish black. But part of the leaf which is inside the jar or glass beaker or glass jar does not, the part of the leaf which is inside the jar, there is no change in the color. There is no change in color as KOH absorbs carbon dioxide present in the glass jar. Present in the glass jar. Okay, here నేను ఒక హింట్ కూడా ఇచ్చాను మీకు. ఓకే, సో ఈ హింట్ ఇది ఆబ్జెక్టివ్స్కి కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు మనం KOH సొల్యూషన్ యూజ్ చేసాము, ఎందుకు వేరే కెమికల్ యూజ్ చేయలేము, ఎందుకు కెమికల్ని యూజ్ చేయడం, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ KOH ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎందుకంటే మనం ఈ లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేసే టైంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనకి గ్లాస్ జార్లో ఉంటుంది కదా. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది? ప్లాంట్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కదా. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే, మనం ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందో ఈ జార్లో దాని అంతటిని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి మనం కెమికల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. దాట్ కెమికల్ ఈజ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. క్లియర్? నా సో నౌ యూ గాట్ దిస్ అబ్జర్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ చిల్డ్రన్? Inference or the conclusion? Inference or the conclusion. What can I write? Conclusion. So
or hence proved that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Hence proved that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Clear, children? So easy, right? So just image, okay? So glass jar ravali, KOH ravali. So if KOH is there, what, in which experiment do we use KOH? To prove what? To prove the importance of carbon dioxide. అనేది టక్కున గుర్తించేసేయాలి. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు ది మే మెన్షన్ దాట్ రైట్ అబౌట్ ద మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. అంటే మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని దేన్ని అనొచ్చు? సింపుల్ థింగ్. వై? యు సీ ది ఇమేజ్. half of the leaf is inside and half of the leaf is outside. So that is why this experiment ni inkokalaga kuda adagachu, right about the moles half leaf experiment. So alantappudu kuda same experiment rayalsi untundi. Okay, so let us move to the next experiment, that is to prove that oxygen is produced in the presence of sunlight. That you have to remember. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, డే టైంలోనే మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఇక్కడ మనకి క్లారిటీ రావాలంటే ఒకటేమో ఎండలో పెట్టాలి, ఒకటేమో నీడలో పెట్టాలి. సో వన్ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్ టు ద సన్లైట్ అండ్ వన్ షుడ్ బి ఇన్ ద డార్క్ రూమ్. అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అనేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ఎయిమ్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ఈ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ దగ్గర నేను మళ్ళీ ఇక్కడ మాట్లాడతాను చూడండి. సో ఇక్కడ నేను టెస్ట్ ట్యూబ్ యూజ్ చేశాను, టెస్ట్ ట్యూబ్, beaker, I used beaker, I used conical flask, I used twigs of hydrilla, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వాటర్ని యూజ్ చేశాను. ఓకే, ఇవన్నీ వీటితో పాటుగా మనం ఇక్కడ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, మన మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్లో ఇన్సెన్స్ స్టిక్, ధూప్ స్టిక్ అంటాం కదా మనం. ఎందుకు అంటే మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆక్సిజనే ప్రొడ్యూస్ అయిందో కార్బన్ డైఆక్సైడే ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఏదైనా బర్న్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కదా. సో అందుకని దానికి ప్రూఫ్ కోసం మనం ఇన్సెన్స్ స్టిక్ని కూడా వాడతాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మనకి మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ కింద రాసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్కి వచ్చేటప్పటికే ఫస్ట్ take a beaker, okay, so fill it with water and take the like a funnel. Okay, sorry, it is not the conical flask, sorry children, I'll write again. Okay, so this is a funnel, these are twigs of hydrilla, right? So ikkada take a beaker and then take a funnel. Okay, a funnel lo nunchi manam funnel loki em cheyali, we have to insert the twigs of hydrilla plants and cover the test tube over this funnel. Okay, so ilaga కవర్ చేసాం కదా. సో ఇది ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ఈ టెస్ట్ మన బీకర్లోకి వాటర్ తీసుకుంటున్నామో ఆ వాటర్ లెవెల్ అనేది దట్ షుడ్ బి అబౌవ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫనెల్. ఓకే, దీనికి పైన ఉండాలన్నమాట. గరాటర్ అంటాం కదా మనం, ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా ఇది. సో ఇక్కడ వరకు మనం వాటర్ని తీసుకున్నాం అన్నమాట. అది ప్రికాషన్ కిందకు వస్తుంది.
ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లో మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇలాంటిది ఒక సెటప్ సన్లైట్కి పెట్టాలి, ఒకటి అనేది డార్క్ రూమ్లో పెట్టాలి. ఆఫ్టర్ 2 to 3 days వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? జస్ట్ ఇమాజిన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఎస్, ఓకే, ఇక్కడ మనకి ప్లాంట్ కదా ఉంది. సో ప్లాంట్ ఫోటోసింథసిస్లో ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది? ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆక్సిజన్ ఉంది కదా. సో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏం మనకు బుడగలు బుడగలుగా అనిపిస్తుంది కదా. సో లైక్ దట్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బబుల్స్ ఇది ఇలా 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 కలెక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ హియర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. అదంతా కూడా టెస్ట్ ట్యూబ్లో లైక్ అది కలెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో మ్యామ్ ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్. ఓకే మ్యామ్, బుడగలు బుడగలుగా వస్తుంది, బబుల్స్ బబుల్స్గా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ దట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ హియర్. అది మీకు ఆక్సిజన్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్. వీ విల్ యూజ్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ టు ప్రూవ్ దట్ ఈస్ అన్ ఆక్సిజన్. ఫైన్. ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు మీకు ఏంటంటే, మ్యామ్ ఇక్కడ హైడ్రిల్లానే ఎందుకు? హైడ్రిల్లా ఈజ్ అ ఫ్రెష్ వాటర్ ప్లాంట్. మరి తులసి మొక్కనో లేకపోతే హైబిస్కస్నో రోజ్ని కానీ వాడుకోవచ్చు కదా మనం ఇక్కడ. కానీ why do we want to use terrestrial plants? Why are we using only aquatic plants? The reason is, in the aquatic plants we can see the bubbles clearly. But can you observe the same for the terrestrial plants? మనకు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం చూడగలుగుతామా? No. But here we can observe carefully. That is the reason we are using this hydrilla. Instead of hydrilla we can use another plant also, that is Allodia. ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, aquatic plants కదా. సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒక్కొక్కసారి ట్విస్టీ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. సో AS2లో కానీ AS6లో కానీ ఎందుకు మనం హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ని యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు మనం అదర్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేయకూడదు? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్నమాట. సో నౌ యూ గాట్ ద క్లారిటీ, రైట్? నా సో ప్రొసీజర్ ఈస్ క్లియర్. ఆఫ్టర్ ప్రొసీజర్, ప్రికాషన్స్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను? See that the water level should be, first point, water level should be above the funnel. This is the one. And while removing the test tube, should be careful. Why? As gas may escape. ఓకే, మనం జాగ్రత్తగా తీయలేదనుకోండి, ఏదైతే ఆక్సిజన్ కలెక్ట్ అయిందో అంత కష్టపడి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత గ్యాస్ కలెక్ట్ అయిందంతా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మనకు ప్రూఫ్ ఉండదు కదా. అందుకని ఇమ్మీడియట్లీ ఎప్పుడైతే మనం తీస్తారో, బ్రింగ్ ద ఇన్సెన్స్ స్టిక్ నియర్ టు దట్ అండ్ కీప్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ బ్లోస్, దట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్. ఇక్కడ ఇంకొకటి, అండ్ ఇక్కడ మనం ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అన్నాం కదా మ్యామ్. మరి డార్క్ రూమ్లో పెట్టిన దానికి ఏమవుతుంది? మీరు గెస్ చేయండి. Can we expect the same bubbles what we observed here? No way, because sunlight is very very important. Okay, so sunlight is very important, and that is the reason the experimental setup which we kept in the dark room, there is no release of oxygen. Okay na? So next one, after precautions, in next aim telusukuntam manam observation. సో అబ్జర్వేషన్లో మనం ఏమి రాయొచ్చు? We observed that the formation of air bubbles that are collecting in the test tube. Right? So this is what our observation. Next, inference or conclusion, as it is here. So hence we proved that oxygen is produced by the plants during the process of photosynthesis in the presence of sunlight.
Clear? Okay. So here oxygen is produced by the plants during photosynthesis in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. So this is one more experiment. So clear. Next we'll move on to the next experiment, that is to prove the importance of sunlight. Okay, so here. So the same here, children. Aim and materials. So for materials, I'll be labeling here. You just write the same in this column. Okay, so here I used potted plant. Okay, so here I will be writing potted plant, black paper, and paper clips. Okay, and here the same, and along with that we have to use a iodine solution also. You can write under the materials. The next one is a procedure. What did I tell you before is we are taking the plant which is of discharged one, right? So ఇక్కడ కూడా మనం అలాంటిదే తీసుకున్నాం. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక potted plant ని తీసుకుని అంటే మనం కవర్ చేస్తున్నాం ఒక లీఫ్ని. ఇక్కడ పార్ట్ చూసినట్లయితే మీరు ఈ పార్ట్ని మనం బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ పార్ట్ని మనం బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసి ఆ బ్లాక్ పేపర్ మీద ఒక డిజైన్, మన ఆల్ఫాబెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ అనురాధ, సో ఐ కెన్ రైట్ ఏ, మీన్స్ అలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎస్ అనే షేప్లో కట్ చేసాం. ఓకే, ఇంకొకటి ఎస్ అనే షేప్లో కట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ పేపర్ ఉంది కదా, బ్లాక్ పేపర్ని మనం లీఫ్కి అటాచ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఆ అటాచ్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ బి సో క్లియర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్ చేసిన పార్ట్ కాకుండా మిగతాది ఏదైతే కవర్ చేసామో లీఫ్ అనేది అక్కడ సన్లైట్ అనేది పడకూడదు. ఓకే, అలా మనం టైట్గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఒక షేప్లో కట్ చేసాము. సో దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఇన్ ద సన్లైట్, లీవ్ ఇట్ ఫర్ 1 or 2 days ఆర్ ఫ్యూ అవర్స్. ఏమవుతుంది అప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి. ఎస్, అండ్ దెన్ టేక్ అవుట్ దిస్ లీఫ్ separately and remove this black paper clips and pour a few drops of iodine solution. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంత ఈ ఏదైతే కవర్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తాను. ఓకే, సో ఇలా ఉంది మనకి లీఫ్ అనేది, రైట్? ఇక్కడ మనం ఇలా కవర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ ద నేమ్ ఏ, just imagine A. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం అయోడిన్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే ఏదైతే పార్ట్ ఇక్కడ ఏగా కవర్ అయిందో, మీన్స్ షేప్ కట్ చేసామో, దాట్ చేంజెస్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్. ఇది చేంజ్ అవుతుంది. ఏదైతే పార్ట్ ఇక్కడ ఉందో దాట్ వోంట్ చేంజ్ ఇన్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం కట్ చేసాం కదా, సో ఇట్ కెన్ ట్రాప్ ద సన్లైట్, సో ఆ పార్ట్ వరకే మనం కలర్ చేంజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ద రెస్ట్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కలర్. సో వీ ప్రూవ్డ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, రైట్? ఓకే, సో ప్రొసీజర్లో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ potted plant ని తీసుకున్నాము, విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ డిస్టార్చ్డ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ కవర్డ్ ద లీఫ్ with a black paper and making the shape of any alphabet and covering the leaf carefully with the help of plaster or the paper clips, pins. Okay, and leave it aside for some time. Okay, so that all comes under procedure. And the next one, procedure after precautions unnai. Precautions lo manam em rayochu?
Precautions ఏం చెప్పాను నేను? The plant should be of destarched one, and while covering, see, should use the destarched plant. First point. And the second point is that keep the paper clips carefully. Keep the paper clips or pins carefully so that light cannot enter. ఓకే, ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఈ పార్ట్ మీద అనేది లైట్ అనేది పడకూడదు, అలాగా మనం టైట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ప్రికాషన్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వేషన్ చూసుకోవాలి. అబ్జర్వేషన్ ఏం అబ్జర్వ్ చేసామమ్మా ఇక్కడ మనం? జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్. We observed that the part of the leaf which is not covered with black paper, changed to bluish black after adding iodine solution. Okay, and this clear అయింది కదా? మనకి ఏదైతే పార్ట్ ఉందో దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్, ద అదర్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ దర్ ఈస్ నో చేంజ్ అనమాట. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ ద కన్క్లూజన్ సేమ్. సో వీ proved the importance of sunlight to form starch. It's clear? Yes? Chalo. Next. And PYQ, previous year question. Why do we use KOH solution, potassium hydroxide solution, in the moles half leaf experiment? Now tell me children, recollect the information what we discussed. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎందుకు యూజ్ చేసాం? బికాస్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్ carbon dioxide present in the beaker. Simple. Right? Next. And the materials required for and the procedure to prove that light is essential. Yes, sunlight is essential. So what image we have to I will draw some images. You just try to guess which one is the correct answer here. So first one we discussed about keeping the tripod stand, beaker, test tube, leaf, water. Okay, so here is a Bunsen burner, right? So this is one. And the second one here is a, take the potted plant, okay, take the leaf and see that. Okay, so having KOH. Okay, this is the second one. And the third one. Okay, so here take the potted plant,
Okay, and take the leaf, half of the leaf here. Okay, so the next one here, cover it with black paper, and so here, and make the shape yes. Okay, so this is the third one, and required and procedure to prove that light is essential. And the next one here, so this is for what, children? For what experiment we used to prove that starch is present, right? And here this is proved that carbon dioxide is needed. This is used to prove that sunlight is important or essential for the process of photosynthesis. So this is a correct answer, this image. So like that you just recollect the image and you can write the whole experiment as well, right? Next. Yes. So now the next concept is, where does the photosynthesis takes place? Actually ga photosynthesis jaragali ante ఏ పిగ్మెంట్ కావాలి? క్లోరోఫిల్ కదా. సో ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి ఒక సెల్ ఆర్గనెల్, అది క్లోరోప్లాస్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. కానీ మనం చెప్పుకున్నంత ఈజీగా అయితే ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగలేదు. ఎందుకంటే in the year 1811, okay, so the two scientists named Pelletier and Caventou, these people observed and identified the green pigment which is responsible for photosynthesis, that is chlorophyll. కానీ అక్కడ వాళ్ళకి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది, క్లోరోఫిల్ అనేది ప్లాంట్లో ఏ పార్ట్స్లో ఉంటుంది? అన్ని పార్ట్స్లో ఉంటుందా? దానికి ఒక క్లారిటీ అనేది రాలేదు. కానీ ఇన్ ద ఇయర్ 1883, ఓకే, సో ఇన్ ద ఇయర్ 1883 వన్ మోర్ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ జూలియస్ వాన్ సాక్, అతను ఏం కనుక్కున్నాడంటే ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది ఒక పిగ్మెంట్, అది ఒక సెల్లో, ఒక ఆర్గనెల్లో ఉంటుంది. ఆ ఆర్గనెల్ వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్ అని. ఓకే, అదంతా ఈజీగా పట్టలేదు. 6 decades it took to identify where this chlorophyll pigment will be in the plants. ఇప్పుడైతే మనం ఈజీగా చెప్తాం, ఎందుకంటే 9th క్లాస్లో సెల్ ఆర్గనెల్స్ తెలుసుకున్నాము డీటెయిల్డ్గా. కానీ అదంతా ఈజీగా అయితే జరగలేదన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1883లో జూలియస్ వాన్సాక్ అనే అతను ఏం చెప్పాడు అంటే, ఈ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఒక సెల్లో ప్రజెంట్ అవుతుంది. ఆ సెల్లో ఒక ఆర్గనెల్, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇవి నియర్గా 40 to 100 క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి ఉంటాయి. 40 to 100 ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే, దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ then stomatal guard cells, and epithelial or epidermal tissues. Sorry, not epidermal tissues. Okay, so they are present 100 chloroplast, 40 to 100. So they are present in stomatal guard cells and the ground tissue. ఓకేనా? సో మనకి ఈ స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటే ఏంటి, అది కూడా మనం ఒక పిక్చర్ ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో నా లెట్ us see ఇక్కడ ఫోటోసిన్థసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనే దానికి మనం డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు.
క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గ్రీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, అంటే లీఫ్లో జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ లీఫ్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఈ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది? ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ అన్ లైక్ డయాగ్రామ్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ వీ విల్ లెర్న్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, నా ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ని కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఆల్రెడీ మనం 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా, టిష్యూస్, ఎపిడర్మల్ టిష్యూస్, గ్రౌండ్ టిష్యూ, ఇన్ ప్లాంట్స్లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్, వాస్క్యులర్ టిష్యూస్ కదా. సో అవన్నీ గుర్తున్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ, ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ మనకి నేను డ్రా చేసేది ఇది ఎపిడర్మిస్, పైనది క్యూటికల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి నేను ఇది ఒక పారెంఖైమా. మనకి పారెంఖైమా కూడా నేర్చుకున్నాం కదా, 3 types, ఏరెంఖైమా, క్లోరెంఖైమా, స్క్లెరెంఖైమా అండ్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ అ పారెంఖైమా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి వాస్కులర్ టిష్యూస్ తెలుసు కదా, xylem and phloem. Xylem helps in transportation of water and phloem helps in the transportation of food. So ఇది వైట్ కలర్ phloem. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, సో దీంతో పాటుగా ఇక్కడ స్పాంజీ పారెంఖైమా కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ డ్రా ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ లోయర్ క్యూటికల్, అంటే అవుట్ లేయర్ థిక్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేద్దాం ఇది. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ మనం లోపల చిన్న చిన్న డాట్స్ పెడుతున్నాం. ఏంటి డాట్స్? వాట్ ఈస్ దట్? What is present in this? Just guess it. What we are talking about? Photosynthesis. Where this process happens anede kada. So daniki diniki edaina sambandham unda నేను డ్రా చేస్తున్న డాట్స్కి? రైట్. ఓకే, నా లేబుల్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాం మనం? cuticle or upper cuticle. This is lower cuticle and epidermis, and the next one is here palisade parenchyma. Palisade parenchyma, and ఏదైతే ఉందో గ్యాప్స్ ఉండి, that is called a spongy parenchyma. ఎక్కడైతే నేను డాట్స్ పెట్టానో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, అండ్ ఇవైతే స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్. స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ xylem and this is what called phloem. ఓకే, సో ఇది పాలిసేడ్ పారెంఖైమా, ఇది వచ్చేసి స్పాంజీ పారెంఖైమా. అయితే ఇక్కడ మనకి 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా పారెంఖైమాలో టైప్స్. పారెంఖైమాలో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం? క్లోరెన్ఖైమా అంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్లోరెన్ఖైమా, బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్, రైట్. సో అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే వీటన్నిటికి కూడా పాలిసేడ్ పారెంఖైమా అండ్ స్పాంజీ పారెంఖైమా బోత్ హ్యావ్ ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఇన్ దట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఫోటోసింథసిస్ అనేది లీఫ్లో జరుగుతుంది. లీఫ్లో ఏముంటాయి? క్లోరోప్లాస్ట్ అనే సెల్ ఆర్గనెల్ ఉంటుంది. క్లోరోప్లాస్ట్ అనే సెల్ ఆర్గనెల్లో క్లోరోఫిల్ అనే పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాంటివి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే గ్రౌండ్ టిష్యూ అండ్ స్టొమాటల్ గార్డ్ సెల్స్లో కూడా ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రూఫ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద TS ఆఫ్ లీఫ్ విచ్ షోస్ వేర్ ద ఫోటోసింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్.
I think it's clear for everyone, right? So let's move to the next topic. Yes, so nice, right? So what is this, children? Can you guess? Can you? Very good. That is chloroplast. Okay, so let us see the structure of chloroplast. ఎలా ఉంటుంది అసలు మనకి? అసలు అంత ఈజీనా మనకి ఒక క్లోరోప్లాస్ట్ అనే చిన్న సెల్ ఆర్గనెల్ని సపరేట్ చేసి దాన్ని స్టడీ చేసి అందులో ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేది చదవడం అనేది అంత ఈజీనా? నాట్ ఎట్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టేక్ అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ సెల్ ఆర్గనెల్. కానీ ఇలాంటి డిఫికల్ట్ అండ్ లైక్ క్రిటికల్ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేశారు మన ఫేమస్ సైంటిస్ట్ డానియల్ ఐ ఆర్నాన్. ఓకే, సో హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్? Daniel I. Arnon. He is the first person who isolated this chloroplast from the cell and studied about it. Okay, so great, right? Okay, now let us study about the structure of chlorophyll. So here మనం తీసుకున్నట్లయితే క్లోరోఫిల్ అనేది పిగ్మెంట్. ఓకే, సో మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఎలా ఉంది? So which is covered with the membranes, right? Okay, so we can write it is a membranous structure. Membranous structure. So ఎన్ని membranes ఉన్నాయి అంటే 3. ఓకే, సో లోపల ఉన్నటువంటి లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి కనిపించదు, ఎందుకంటే that forms like a sac like structure. You can see here, these are the sacs. Okay, so here I can write that inner layer or inner membrane forms like a sac like structure. That is called as grana. Okay, and fluid part undi kada, idi kaakunda migata fluid part undi kada idanta, so that fluid part is called as a stroma. Fluid part is called as stroma. Okay, so now ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ సెల్ ఆర్గనెల్లో చాలా పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ విల్ బీ ఇన్ దిస్. సో దిస్ పిగ్మెంట్స్ అందులో ఒక పిగ్మెంట్ వచ్చేసి మనకి క్లోరోఫిల్. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ఇలాగే వేరే వేరే పిగ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, అంటే కెరోటినాయిడ్స్, గ్జాంథోఫిల్, సో ఇలాంటివన్నీ అనమాట. క్రోమోఫిల్, క్రోమో కలర్ఫుల్. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. అలాంటిన్నిటిలోకి మనం ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే క్లోరోఫిల్ గురించి. సో క్లోరోఫిల్ ఈస్ వన్ సచ్ పిగ్మెంట్ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకేనా, సో ఇలా ఈ క్లోరోఫిల్లో మళ్ళీ మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయి. అదేంటి అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి. క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది ఏ కలర్స్ని ఇస్తుందంటే బ్లూ గ్రీన్. క్లోరోఫిల్ బి అనేది ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ని మనం చూస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడు ఎల్లో కానీ గ్రీన్ కలర్ కానీ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకి పిగ్మెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ ఈస్ క్లోరోఫిల్ బి. ఓకేనా, సో ఇలాంటి క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి అనేవి చాలా ఉంటాయి మనకి ఎక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్లో. ఓకే, సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఒక ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్ కానీ లేకపోతే ఫోటోసింథటిక్ లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో ఈ ఏవైతే ఈ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయో, సో దిస్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటున్నాము? లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్. లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఓకే, సో ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ అనేది దేంతో తయారై ఉంటుంది? మనకి హిమోగ్లోబిన్ అంటే తెలిసి ఒక ఐరన్ ఉంటుంది, ఆటమ్ ఆఫ్ ఐరన్. అలాగే ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ అనేది క్లోరోఫిల్ విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ 1 atom of magnesium. Okay, which is made of 1 atom of magnesium. ఇలాంటి క్లోరోఫిల్ ఏ కానీ క్లోరోఫిల్ బి కానీ ఇలాంటి పిగ్మెంట్స్ నియర్లీ 250 to 400 ఉంటాయి. ఎక్కడ? గ్రానా థైలకాయిడ్లో. అంటే ఇక్కడ గ్రానా థైలకాయిడ్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? లెట్ మీ డ్రా అండ్ షో యూ వాట్ ఈస్ గ్రానా థైలకాయిడ్.
ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ పాయింట్ membranous structure which is made up of 3 membranes. So first layer, second layer, and the third layer forms like a sac, I told you. So I am doing the same here. So sac. Okay, so here you can do, here we can find the starch grain here and there, and the fluid part which is called as a stroma, and the connecting link is called a stroma thylakoid. Okay, so this is what, let me label. Okay, it is called membrane, and this is called grana, and this is called as grana thylakoid, grana thylakoid, and the fluid part is called stroma, and this is called starch grain. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ, సో నేను ఇక్కడ డాట్స్ పెడుతున్నాను అంటే ఏంటి, ఏముందని ఇక్కడ, జస్ట్ గెస్ children, what will be there in this? Yes, that is chlorophyll pigment. ఓకే, క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది ఈ గ్రానా థైలకాయిడ్స్లో ఉంటుంది. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో నౌ దిస్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 1 atom ఆఫ్ మెగ్నీషియం. ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. అయితే అసలు ఇక్కడ మెయిన్గా ఏమేమి జరుగుతాయి, వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్? ఓకే, సో there are 3 main concepts happens in this chloroplast. So please listen carefully because ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి కానీ, జనరల్గా మనకి మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అడిగినప్పుడు కానీ, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ కానీ. సో ఈ పాయింట్స్ అనేవి మనకి గుర్తుంటే మనకి కొన్ని ఆన్సర్స్ రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అవి ఏంటంటే, ద ఫస్ట్ వన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. Conversion of light energy into chemical energy. ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్, and splitting of water molecule. Splitting of water molecule. ఓకే, సో ఈ మూడు అనేది మనకి క్లోరోప్లాస్ట్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక డౌట్, మ్యామ్ ఓకే ఇక్కడ రాశారు కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ, దానికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, అది ఎలా జరుగుతుంది అనే దగ్గర మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ రికలెక్ట్ చేసుకుంటాం. లైట్ ఎనర్జీ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీగా ఎలా మారుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది స్ప్లిట్ అయ్యి ఏమేమి ఫామ్ అవుతాయి, అండ్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ లాగా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని. ఓకే, సో ఐ థింక్ టిల్ నౌ ఇట్స్ క్లియర్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yes, the important concept in the plants, still now we are saying that photosynthesis. Okay, ఎప్పుడు చూసినా అదే కదా, కానీ ఎలా జరుగుతుంది? Let us see. Okay, so now ఇక్కడ మనకి ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మామూలుగా మనకి తెలిసినట్లు క్లోరోప్లాస్ట్లో జరుగుతుంది, రైట్? సో క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకి ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా? వన్ ఈజ్ గ్రానా అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రోమా, రైట్? నా ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 2 types of reactions ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్
అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఈ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ని మనం ఇంకొకటి పేరుతో కూడా పిలవచ్చు. అదేంటంటే ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్ అని. ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ ఫేజ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ లైట్ రియాక్షన్ సింప్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ మా. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll we'll get C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So you just remember this. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి అసలు రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, వాటి నుంచి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? నా ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు తెలుసు ఫోటోసింథసిస్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? డే టైంలో. సో డే టైంలో అంటే సన్ రైస్ ఉంటుంది కదా, రైట్? సో హియర్ when the sun rays falls on the plant, okay, so for example plant, what the plant will be having? Leaves. What the leaves are having? Chloroplast. So what this chloroplast is having? Chlorophyll pigment. Where the chlorophyll pigment is present? In the grana. So this is so clear, right? Now ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనకి సన్ రేస్ అనేది ప్లాంట్ మీద పడినప్పుడు అందులో ఉన్న క్లోరోఫిల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ద క్లోరోఫిల్ బికమ్స్ యాక్టివేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సన్లైట్. ఓకే, సో ద క్లోరోఫిల్ బికమ్స్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ దిస్ light activated chlorophyll helps in the splitting of water molecule. So splitting of water molecule into H plus and OH minus ions. ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం మనం? ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, లెట్ మీ. ఓకే, సో ఈ వాటర్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకున్నాం. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్. OH మైనస్ ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ అంటున్నాం. హైడ్రాక్సిల్ అయాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్గా అవుతుంది. ఏదైతే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఫోటోలైసిస్ అంటున్నాం. what we are calling it this process, children? ఫోటోలైసిస్. ఎందుకు? లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్, ఫోటో అంటే లైట్. సో ఎందుకంటే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది లైట్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ వలన స్ప్లిట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఈ రియాక్షన్ని మనకి ఫేమస్ సైంటిస్ట్ రాబర్ట్ హిల్ కనుక్కున్నాడు. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హిల్స్ రియాక్షన్. హిల్స్ రియాక్షన్ అన్నా ఇదే రాయాలి, ఫోటోలైసిస్ అన్నా ఇదే. ఓకే, సో ఇప్పుడు హైడ్రాక్సిల్ అయాన్గా మారింది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ అనేది ఇట్ అండర్గోస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టు ఫార్మ్ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ విత్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. దే ఆర్ NADPH and ATP. I'll write the full forms also. Okay, so ఇక్కడ అర్థమైందా మనకి H2O అండ్ O2. ఇక్కడ మనకి ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ చూసుకోండి, H2O అండ్ O2 వచ్చాయా? సో ఈ రెండు కూడా మనం కవర్ చేసాం. సో ఇది యూజ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమైంది? H2O అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ క్రమంలో మనకి కొన్ని ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఎసిమిలేటరీ పవర్స్. ఆ ఎసిమిలేటరీ పవర్స్ ఏంటి అంటే NADPH అండ్ ATP. ఓకేనా? సో ఈ NADPH ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే, ఓకే, సో షల్ ఐ రైట్ హియర్? ఓకే, ఫైన్. నికోటినమైడ్ adenine
dinucleotide hydrogen phosphate. Okay, so this is a one. And ATP full form వచ్చేటప్పటికి adenosine triphosphate. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇదన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా. సో ఈ రియాక్షన్ అంతటికి మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే సన్లైట్. సన్లైట్ లేకుండా మనం ఈ రియాక్షన్ మనం ఊహించుకోగలమా? లేదు. బికాస్ ద రియాక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ సేయింగ్ యాజ్ అ లైట్ రియాక్షన్ ఆర్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ దట్ షోస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సన్లైట్ లేకపోతే మనకి జరగదు. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. Is clear? Now, what are the end products of light reaction? They are water, oxygen. And what are the assimilatory powers? NADPH, ATP. What is photolysis? Splitting of water molecule with the help of light activated chlorophyll. And which reaction is also called Hill's reaction? Photolysis is nothing but Hill's reaction. So how many questions, how many answers? Wow, so great, right? Yes. Okay, now, so this is about the light reaction. So let us move to the next reaction. Okay, so let us see here. The dark reaction, or another name is light independent reaction. Independent reaction, or also called as Melvin-Calvin cycle. Melvin-Calvin cycle. ఓకే, ఇక్కడ మీరు పేరు విన్న తర్వాత ఒకటి గుర్తు రావాలి. ఇండిపెండెంట్ అంటున్నారు కదా. ఓకే, లైట్ లేనప్పుడే జరుగుతుందా? నో వే. So this reaction is a continuation of the light reaction. Light reaction lo manaki water oxygen tho paatu end products form ayinayi kada. So that end products connects the link to the dark reaction. Ante manaki ee reaction anedi 24/7 jarugutune untundi. Kani the word meaning light independent reaction ante light lenappude jarugutundi anedi kaadu. It happens throughout the day, throughout 24/7. But it won't utilize light, that's it. అది లైట్ని యూజ్ చేసుకోదు, ఉన్నా కానీ యూజ్ చేసుకోదు. ఓకే, సో అందుకనే మనం ఏమంటున్నాం ఈ రియాక్షన్ని? లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఇంకా ఏమున్నాయి? వన్స్ యూ జస్ట్ గో బ్యాక్ హియర్, రా మెటీరియల్ ఏం మిగిలింది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిగిలింది కదా. సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనం ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ హియర్. సో దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, okay, so this carbon dioxide, first wait, okay, so here whatever the NADP is there, okay, so that combines with the hydrogen H plus to form NADPH. ఓకే, సో ఈ NADPHతో పాటుగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా రా మెటీరియల్. సో దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సో ఈ NADPHలో ఉన్న H కంబైన్స్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, కంబైన్స్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దెన్ బై యూజింగ్, సో హియర్ ఫర్ దిస్, యాజ్ ఇట్ uses ATP as which is an assimilatory power in the light reaction. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి NADPH కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ హియర్? దట్ ఈస్ C6H12O6. Now once again go back to the before slide. So we used carbon dioxide here, and the end product, that is C6H12O6, is also formed. Now you understood what is the mechanism where this water is used and where this starch is formed and where this carbon dioxide is used, right? Now, okay, so this NADP, which is combined with the hydrogen from, and here you may get doubt, ma'am, hydrogen ekkadi nunchi vachindi? Yes, hydrogen ekkadi nunchi vachindi ante, let me write here, splitting of water molecule raskunnam kada.
సో H ప్లస్ OH మైనస్ అనుకున్నాం కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ OH మైనస్ అండ్ హియర్ ఇస్ H ప్లస్, సో దిస్ H ప్లస్ కంబైన్స్ విత్ NADP, దట్ ఈస్ వాట్ NADPH. సో ఇక్కడ రాయకుండా నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసేసాను అనమాట. అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఓకే, నేను ఇప్పుడు రబ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో H ప్లస్ కంబైన్స్ విత్ అండ్ ఫార్మ్స్ NADPH. అండ్ ఈ H మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కంబైన్ అవ్వడం వలన దానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీలో ఉండే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్, ప్లాంట్స్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ని మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయా? నో. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టార్చ్. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ఇదన్నమాట మనకి ఈక్వేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే మన డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి కదా. ఓకే, ఈ క్రమంలో ఎప్పుడైతే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్ అవుతుందో డార్క్ రియాక్షన్లో ఇదంతా ఈజీగా జరగని పని. మనం ఏదో సింపుల్గా ఫ్లో చార్ట్లో వేసేసుకున్నాం, కానీ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్. చాలా ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి, కానీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, మనకి SSC పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో దిస్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ హియర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్ అని నేర్చుకున్నాం కదా ఎక్కడ? క్లోరోప్లాస్ట్లో. సో అందులో ఏం నేర్చుకున్నాము? వన్స్ అగైన్ బ్యాక్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం నేర్చుకున్నాము? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అన్నాం. సో అది జరిగింది. అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ అన్నాము. ఈ లైట్ ఎనర్జీ ఇక్కడ కెమికల్ ఎనర్జీగా వచ్చింది. డన్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్ అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రూవ్డ్. మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ప్రకారం క్లియర్గా ఉన్నాము. మనకి క్లోరోప్లాస్ట్లో ఏవైతే 3 థింగ్స్ జరుగుతాయి అనుకున్నామో అవి కూడా చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? ఓకే, నా ఎస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. Write the mechanism of light dependent reactions in the photosynthesis. So here directly they asked children here. Instead they may ask, write the reactions which happens in the grana of chloroplast or which happens in the stroma of chloroplast. So if it is a grana, what type of reactions takes place? That is light dependent reactions. If it is stroma, ఏ reactions జరుగుతాయి? లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్స్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ని ఇలా కూడా అడగొచ్చు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి సేమ్ మెకానిజం ఆఫ్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ అన్నారు. అప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి రాసుకోవాలి? సన్లైట్ విచ్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద క్లోరోఫిల్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్, హెల్ప్స్ ఇన్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దాన్ని ఫోటోలైసిస్ అంటున్నాము. అది కాకుండా హిల్స్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటున్నాము. సో ఈ OH మైనస్ వెన్ ఇట్ అండర్గోస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. అదంతా రాయాలన్నమాట. అండ్ ఎస్మిలేటరీ పవర్స్ కూడా ఏమేమి ఫామ్ అయ్యాయో కూడా రాయాలి. ఓకేనా? సో నా ఇదైతే సరే, ఇది రాస్తే సరిపోతుందా? డయాగ్రామ్ అనేది అవసరమా ఇక్కడ? కంపల్సరీ. ఎప్పుడైనా సరే బయాలజీలో వాళ్ళు అడిగినా లేకున్నా ఇఫ్ వీ డూ ఇట్ then it is a fetching for marks. By mistake if you do 1 or 2 silly mistakes also, that they won't consider that. Okay, diagram neat ga undi, parts clear ga unnai, they'll give full marks. Andukane adigina 4 marks answers ki especially ga ikkada meeku em mention cheyaledu, but it is our duty to draw the diagram. If you do the diagram and explain, this is a part where the light dependent reactions takes place. అప్పుడు అంటే ఇవాల్యుయేటర్కి కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది, అంటే మీకు చాలా బాగా అర్థమైందని కదా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎస్, హెట్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఇప్పటి వరకు మనం ప్లాంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము, అసలు ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుందో నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనకు వచ్చాం, మనం అంటే హెట్రోట్రాఫ్సే కదా మనం కూడా. ఎస్, అయితే ఇందులో హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో 3 కేటగిరీస్ నేర్చుకుందాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సాప్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. Saprotrophs అంటే those organisms which feed on the dead and decaying matter or the rotten materials. Okay, or rotten materials. మీకు డౌట్ వస్తుందా? మ్యామ్ ఒకవేళ కుళ్ళిపోయిన ఇన్ తెలుగు, కుళ్ళిపోయిన పదార్థాలు తింటే రోగాలు వస్తాయి కదా, అంటే డిసీజెస్ వస్తాయి కదా. కానీ మరి అవి వాటిని యూజ్ చేసుకునే పెరుగుతున్నాయి. అందుకే మనకి ఎంత వేస్ట్ అలా మనం పడేసినా కూడా నెక్స్ట్కి క్లీన్ అవుతుంది.
అంటే మనం కొంచెం పడేస్తూ ఉంటే అవి తిని బతికేవి ఇంకొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద లైఫ్ సైకిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద లైక్ అ ఫుడ్ చైన్ వీ కెన్ సే. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ యూ కెన్ సీ మష్రూమ్, some bacteria, molds, fungi. Okay, molds also I'll write here, wait. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనము ఫుడ్ని డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం కదా, కానీ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ they break the complex components or complex food materials into simpler form. తర్వాత అలా సింపుల్ ఫామ్గా చేసుకున్న తర్వాత అవి యూజ్ చేసుకొని దే గ్రో. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ని సాప్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటున్నాము, ఆ ఆర్గానిజమ్స్ని సాప్రోట్రాఫ్స్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ డు వి కాల్ దెమ్ చిల్డ్రన్? సాప్రోట్రాఫ్స్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ they break the complex organic molecules into simpler form outside their body, not inside like us. It happens outside their body. Next thing వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్. ఈ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్, అసలు పారాసైట్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఫీడ్ ఆన్ ద అనదర్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. ద లివింగ్ ఆర్గానిజం హియర్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ హోస్ట్. ఓకే, ఆ హోస్ట్ నుంచి ఫుడ్ని సక్ చేసుకుంటుంది, కానీ వితౌట్ కిల్లింగ్ దట్ హోస్ట్. ఓకే, మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా యానిమల్స్ మీద టిక్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే మనలో లైస్ ఉంటాయి హెయిర్లో కదా, అవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ కిందకు వస్తాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో లైస్, రౌండ్ వామ్, టేప్ వామ్, లీచ్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఇమేజ్ అనేది రౌండ్ వామ్ అనమాట, ఇది లైస్. ఓకేనా, సో ఇవేమైతే అంటే అవి వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో దే సక్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్, బట్ హియర్ హోస్ట్ మీన్స్ దే వోంట్ కిల్ ద హోస్ట్, అదొకటి. Okay, so this kind of nutrition is called parasitic nutrition. Those organisms are called as parasites. Fine. Next one is holozoic nutrition. Holozoic ante ikkada manaki endante ingestion of organic food materials. Organic food materials ante complex organic food material. Ikkadaithe meeku ardham avutundi. Complex organic food material ni తీసుకుంటాం డైరెక్ట్ మనం. తర్వాత డైజెషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇన్సైడ్ ద బాడీ, అండ్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ ద న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ ఇన్సైడ్. కానీ ఇక్కడ ఆపోజిట్లో ఉంది, ఎక్కడ మనకి సాప్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హియర్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే అమీబా, పారామేషియం కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఆల్ వి ఫాలో హోలోజాయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, రైట్? నెక్స్ట్, and under the heterotrophic nutrition, under this heterotrophic nutrition, now we will discuss about the holozoic nutrition. In human beings, మనలో ఎలా జరుగుతుందో నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, ఫస్ట్ హోలోజాయిక్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ సింప్లర్ ఫార్మ్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ కదా. ఓకే, మనం ఫుడ్ని తీసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఫుడ్ వీఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ద మౌత్, రైట్? సో ఈ మౌత్లో ఏమేమి ఉంటున్నాయి? ఎస్, సో ఇక్కడ టీత్, ఓకే చిల్డ్రన్. సో ఇక్కడ హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో మనం పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. అందులో
మనం ఫస్ట్ కస్కుట గురించి నేర్చుకుందాం. ఇందులో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, కస్కుట. కస్కుట అనేది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ అ యానిమల్, ఇట్ ఈస్ అ ప్లాంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ప్లాంట్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు కన్వాల్వులేసి ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు డౌట్ వచ్చిందా, మ్యామ్ ప్లాంట్ అంటున్నారు మళ్ళీ మీరు హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో తీసుకుంటున్నారు? ఆఫ్ కోర్స్, బికాస్ this plant does not have chlorophyll. అయితే so what these plants will do, by using the needle like structures called haustoria, they suck the food from host plant. సో హోస్ట్ ప్లాంట్ xylem ఉంటుంది కదా, సో xylem నుంచి దే అబ్జార్బ్ వాటర్, ఫ్లోయం నుంచి ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. సో అబ్జార్బ్స్ ఫుడ్. అర్థమైందా? ఎందుకు అది అంటే యానిమల్స్ లాగా ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్? బికాస్ దిట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి కస్కుటాలో నియర్లీ 170 స్పీషీస్ ఉన్నాయి. అందులో కొన్నిటికి ఉంటుంది, కాకపోతే చాలా చాలా తక్కువ అమౌంట్లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది. కానీ ఆ క్లోరోఫిల్ కూడా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్కి సరిపోదు. సో మోస్ట్లీ దిస్ కస్కుటా కమ్స్ అండర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, రైట్? అండ్ ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్లో ఎగ్జాంపుల్ అమీబా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఇన్ అమీబా. మీకు తెలుసు కదా, అమీబా అనేది సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం, సింగిల్ యూనిసెల్యులర్ యూకారియోట్ అని. యూనిసెల్యులర్ అనేది మరి ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటుంది? సింపుల్, త్రూ ఇట్స్ బాడీ సర్ఫేస్. let me draw the diagram and show you how it takes the food. Okay, so just imagine it's the irregular shaped amoeba having the nucleus and having the pseudopodia. Okay, so imagine this is a food particle, right? And what happens when it finds the food particle? So whatever the pseudopodia is there, which covers it. Okay, slowly that food vacuole. So that food will be trapped with the help of pseudopodia, and after that this will be trapped inside, the food will be trapped inside, and digestion process takes place, and absorption process takes place, and later the waste materials will be, so that will be released outside through its body surface. Okay, so these are the waste materials will be released out. Understood? So here also what is happening in amoeba? The same means the complex food material is entering into the body. Later the digestion process is taking place, even though it is an unicellular organism. Okay, it's clear. And ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే అమీబా, as we know, that is an irregularly shaped. ఇంకా ఇట్లాగే పారామీషియం కూడా ఉంది, అమీబా పారామీషియం, which is also a protozoa. ఓకే, సో ఈ ప్రోటోజోవా పారామీషియంలో ఏమవుతుందంటే, దే హ్యావ్ అ పర్టికులర్ స్పాట్ త్రూ విచ్ ద ఫుడ్ ఎంటర్స్. ఓకే, సో పారామీషియంలో సైటోస్టోమ్ అని ఉంటుంది. ఆ సైటోస్టోమ్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే దీనికంటే ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, బట్ ద పారామీషియం యాజ్ హ్యావింగ్ ద స్లిప్పరీ షేప్, రైట్? సో దట్ ఈస్ త్రూ సైటోస్టోమ్ food enters into the organism. Okay, next. Now, so this is the time to discuss about our digestive system or nutrition in human beings. Nutrition is a heterotrophic nutrition, as we all are clear about it. And now, okay, so ikkada meeku em kanipistundi? టీత్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, టీత్, టంగ్, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవ్యూలా.
ఓకే, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇది ఈ పార్ట్ని మనం ప్యాలెట్ అంటాం. సో ఈ ట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎందుకు మనం చూపించాము అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము. ఫుడ్ తీసుకుంటే ఎక్కడ పెట్టుకుంటాము ఫుడ్ అనేది? సో మౌత్. ఓకే, సో వెన్ వీ కీప్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద మౌత్. ఈ మౌత్లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి? టీత్ ఉంది, టంగ్ అండ్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా. సెలైవరీ గ్లాండ్స్. ఓకే, టీత్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఇన్సిజర్స్, కెనైన్స్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్. ఓకేనా? సో ఇన్సిజర్స్ ఈ యొక్క మనం రేషియో చూసుకున్నట్లయితే డెంటల్ ఫార్ములా అంటాం మనం దాన్ని 2:1:2:3/2:1:2:3 అంటే 3 2 5 3 8 8 8 16 ఉంటాయి అనమాట. సో ఇది ఒక 1 జాలో 16 + 16 32 అంటాం కదా, మనకి 32 పళ్ళు రాలుతాయి అంటాం కదా ఏదన్నా కోపం వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో ఇదనమాట రీజన్. ఓకే, సో డెంటల్ ఫార్ములా అడిగినప్పుడు 2:1:2:3 రాయాలి. ఈ 2 అంటే ఏంటి? ఇన్సిజర్స్, కెనైన్స్, ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి తెలుసు, ఇక్కడ టీత్ని చూస్తున్నాం కదా. టీత్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ టీత్? ఏదైనా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ కట్ చేస్తామా? కటింగ్ అండ్ క్రషింగ్ అండ్ చ్యూయింగ్, ఇదంతా కూడా మనం టీత్ ద్వారా చేస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద రోల్. అండ్ కమింగ్ టు ద టంగ్, what is the role of tongue here? Which helps in mixing of the food. Helps in mixing of food with the saliva. Okay, now saliva తో మిక్స్ అవుతుంది. అసలు saliva రోల్ ఏంటి ఇక్కడ? saliva అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? that is produced from the glands called salivary glands. So ఇక్కడ మనకి 3 pairs of salivary glands ఉన్నాయి. that is sublingual, submandibular or maxillary కూడా అనొచ్చు, mandibular and parotid glands. ఓకేనా? 3 pairs of salivary glands ఉంటాయి. ఆ లొకేషన్ని చెప్తాను. పెరోటిడ్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఇయర్కి వెనకాల ఉంటాయి. అండ్ సబ్ లింగ్యువల్, లింగ్యువల్ అంటే టంగ్ కదా, నాలుగు కింద ఉంటాయి. మరి సబ్ మ్యాండిబులర్ అనేది నియర్గా ఈ రీజియన్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ పెయిర్స్ ఆఫ్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ అనేది ఏం చేస్తాయి? దే ప్రొడ్యూస్ సెలైవా. వెన్ యూ కీప్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద మౌత్, మనం ఫుడ్ నోట్లో పెట్టుకోగానే మనకి సెలైవా అనేది ఆటోమేటిక్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ద నర్వస్ సిస్టమ్. మనకి ఎప్పుడైతే ఫుడ్ స్మెల్ తెలిసిందనుకో, ఇమ్మీడియట్గా ఏమవుతుంది? మన బ్రెయిన్ నుంచి సెన్సెస్ రిలీజ్ అవుతాయి. మన బ్రెయిన్ నుంచి, సో అవర్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్స్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ సెలైవా. ఓకే, సో దానివల్ల సెలైవా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ బికమ్స్ మోర్ స్లిప్పరీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫుడ్ మనం క్రష్ చేస్తున్నాం కదా, క్రష్ చేసి టీత్తోని అండ్ నాలుగుతోని మిక్స్ అవుతుంది కదా సెలైవాను ఫుడ్ అనేది. సో ఆ మిక్స్ అయిన ఫుడ్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ అంటే బోలస్ అంటున్నాం. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకే, సో ఏదైతే మనం టీత్తో క్రష్ చేసి అండ్ అది సెలైవాతో మిక్స్ అవుతుందో దాన్ని బోలస్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నవ్వులుతూ ఉంటాం కదా, సో ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాము అంటే మాస్టికేషన్, థరో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ విత్ సలైవా. ఓకే, అది మాస్టికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ సలైవా బాగానే ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు మనం ఫుడ్ని తినాలి? ఎందుకు స్వాలో చేయకూడదు? ఏమవుతుంది స్వాలో చేస్తే? ఎస్, హియర్ ఈజ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి సెలైవాలో ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఆ ఎంజైమ్ని మనం సెలైవరీ అమైలేస్ అంటున్నాం. సెలైవరీ అమైలేస్ ఆర్ టైలిన్, పీ సైలెంట్ హియర్. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ is it converts
The carbohydrates into simple sugars. అంటే ఏమైంది, మనకి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అందుకనే మనం ఫుడ్ అనేది మంచిగా నమిలి తినాలి. నమలడం వలన ఏమవుతుంది, మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో ఏవైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, మేడం ఓకే నేను స్వాలో చేస్తాను, కడుపులో డైజెషన్ అవుతుంది కదా, అవ్వదు. ఎందుకు అంటే ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఇట్ నీడ్స్ ఆల్కలైన్ కండిషన్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మన సెలైవా యొక్క pH చూసుకున్నట్లయితే, ఓకే, pH ఆఫ్ సెలైవా నియర్లీ 6.7 to 7.2, న్యూట్రల్ టు నియర్లీ ఆల్కలైన్ దగ్గర ఉంది కదా. సో ఆ ఆల్కలైన్ కండిషన్స్ అనేది మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ ఫర్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. అందుకే మనం బాగా నవలాలన్నమాట. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత మౌత్లో ఏమేమి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, సో ఇప్పటివరకు క్లియర్గా ఉంది కదా. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏం ఫామ్ అయింది మనకి, బోలస్. ఈ బోలస్ అనేది నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, స్వాలో చేస్తాం కదా. స్వాలో చేస్తే వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? yes, let us see here. Okay, so I'll tell you where it goes to. So before that we will see the definition of digestion. Okay, the process of breaking down of complex substances into simpler substances with the help of enzymes. That is what I use the word salivary amylase or ptyalin. Enzymatic reactions. Because of the enzymes only the food gets digested, okay, and absorbed into the body. That is called as digestion. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ మౌత్లో నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఈసోఫేగస్కి వెళ్ళింది. సో ఈసోఫేగస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఫుడ్ అనే అంటామా? ఇక్కడ ఫుడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ కెన్ ఐ యూజ్ ద సేమ్ వర్డ్? నో, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది మిక్స్ అయ్యింది, క్రష్ అయింది, కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి. సో నేను ఇక్కడ దానికోసం బోలస్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్లో ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, లెట్ us see. ఈసోఫేగస్ అనేది ఒక నారో పైప్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఎప్పుడైతే స్వాలో చేస్తానో అంటే ఇట్లా జర్క్స్తోనే ఉందా, అబ్జర్వ్. ఎస్, ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, సో దాన్ని పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటామన్నమాట. సో ఈ ఈసోఫేగస్ కూడా విచ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్, అండ్ మీకు సెలైవా కూడా స్లిప్పరీగా ఉంటుంది కదా. ఆ సెలైవా స్లిప్పరీగా ఉండడం వలన ప్లస్ మనకి ఈసోఫేగస్ అనేది మ్యూకస్తో కవర్ అవ్వడం వలన మనం ఎప్పుడైతే స్వాలో చేస్తామో అది ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట, మనం నవిలిన బోలెస్ అనేది. అర్థమైందా? ఓకే, అది ఎలా వెళ్తుంది, ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో నవ్ యూ సీ దిస్. The soft food mixed with the saliva passes through the esophagus or the food pipe by wave-like movements. Okay, so those wave-like movements, this is called as peristaltic movement here. Okay, ఇక్కడ peristaltic movement అనేది ఓన్లీ esophagus లోనే జరుగుతుందా? No, it happens means peristaltic movement is సింపుల్గా ఏంటంటే కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ పార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈసోఫేగస్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈసోఫేగస్లో స్టమక్లో జరుగుతుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో, యూరిటర్ అంటే పైప్స్ ఉన్నాయి కదా, యూరినరీ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో యూరిటర్స్ పైప్స్లో జరుగుతుంది. సో ఇది కామన్గా పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అనేది కామన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మనం బోలస్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్ హియర్? దిస్ ఇస్ బోలస్. ఓకే, మనం ఇలా అన్నప్పుడు ఈ ఫుడ్ నెక్స్ట్ నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ అండ్ రిలాక్సేషన్ విచ్ ఇస్ అలోయింగ్ ద ఫుడ్ టు మూవ్ ఫర్దర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ మూమెంట్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. సో పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఈసోఫేగస్ ఆర్ ఫుడ్ పైప్ నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫుడ్ అనేది స్టమక్లోకి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ జే షేప్డ్ స్టమక్. లెట్ us see here. Okay, so here, so
ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు వచ్చాం మనము? ఫుడ్ తీసుకున్నాము, when we kept it in the mouth, and that with the action of saliva and teeth, that forms a that enters food mouth, and food becomes bolus, and which entered into the esophagus. ఈసోఫేగస్ లో నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు అంటే స్టమక్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, స్టమక్ జీ షేప్డ్ స్టమక్ లోకి వెళ్తుంది. అయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫుడ్ అలాగే వెళ్ళిపోతుందా? ఒకవేళ ఇలాగ ఓపెన్ పైప్ లైన్ ఉందనుకోండి, మనం స్వాలో చేసినంత కంటిన్యూస్గా వెళ్తానే ఉంటుంది కదా, కానీ అలా జరగదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పింక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ స్పింక్టర్స్, ఇక్కడ ఉన్న స్పింక్టర్ని ఏమంటామంటే కార్డియాక్ స్పింక్టర్ అంటారు. కార్డియాక్ స్పింక్టర్. ఈ కార్డియాక్ స్పింక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, స్పింక్టర్ అంటే మనకి ట్యాప్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా, అట్లానే ఒక వాల్వ్ అనమాట. అంటే మొత్తాన్ని ఒకేసారి పంపించకుండా ఆపుతూ ఉంటారు. మనం థియేటర్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, అందరినీ ఒకేసారి ఒక గార్డ్ నుంచొని వన్ బై వన్ దివిలేలో సేమ్ అనమాట ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి బోలస్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం కొంచెంగా మనకి స్టమక్లోకి వెళ్తుంది. సో అలా వెళ్ళడం వలన స్లోగా స్టమక్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్ట్కి ఇది రీచ్ అవుతుంది. అక్కడ కంప్లీట్ డైజెషన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కార్డియాక్ స్పింక్టర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి స్టమక్లో ఏమేమి జరుగుతుందో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, స్టమక్ చూస్తే, ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ డ్రా లైక్ జే షేప్డ్ స్టమక్. ఓకే, అండ్ హియర్ సో ఇక్కడ స్టమక్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ది వాల్స్ ఆఫ్ ద స్టమక్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ మ్యూకస్ అగైన్. ఓకే, అండ్ దిస్ స్టమక్ కంటైన్స్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్. గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ప్రొడ్యూసెస్ an enzyme called pepsin. So this enzyme pepsin helps in the conversion of proteins to peptones or amino acids. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్. నేను కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాము. మనం ఇక్కడ స్టమక్లోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రోటీన్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరగదు? ఎందుకు అంటే స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్, దట్ ఈస్ HCl. విచ్ ఈస్ హైలీ ఎసిడిక్. ఎసిడిక్ కండిషన్స్లో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, అండ్ protein digestion happens only in the acidic medium. When the acidic medium is changing into alkaline, there is no chance of digestion of the proteins. అందుకే మనకి ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది స్టమక్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. దాంతో పాటుగా మనకి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఉంది. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అంటే HCl. ఈ HCl ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి అంటే, మనం తినేటప్పుడు కొంతమంది హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటారు, కొంతమంది చేసుకోరు. కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి మనం తింటున్నప్పుడు ఓపెన్ ఏరియాలో డస్ట్, జర్మ్స్ కానీ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ మనం అవన్నీ గుర్తించలేం కదా, మనకి కనబడవు కదా. సో మనం అలా తింటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ గెటింగ్ డిసీజెస్. కానీ అలా జరగదు. ఎందుకు అంటే వెన్ వీ ఈట్ ద ఫుడ్, దిస్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద జర్మ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి కిల్డ్ బై దిస్ స్ట్రాంగ్ HCl. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇదన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ఇక్కడ స్టమక్లో HCl గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద డైజెషన్, means what we can say, killing of the unwanted materials or the germs, etc. And inka this gastric glands produces the enzyme called pepsin, which converts the proteins into peptones or amino acids. Okay, fine. Ikkada ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ food, mouth or buccal cavity you can write as, and this here we are using the word bolus. అండ్ ఇన్ ద స్టమక్ మనం చెప్పడం మర్చిపోయాను. స్టమక్లోకి వెళ్ళగానే ఏమవుతుందంటే ఈ బోలస్, ఈ HCl ఉంటుంది కదా, ఆ HClతో ఎంజైమ్స్తో మొత్తం మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఆ మిక్స్ అయిన తర్వాత లెట్ మీ టెల్ యూ. ఓకే, ఈ ఏదైతే బోలస్ ఉందో
బోలస్ బాగా అంటే మనం మిక్స్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది, పిండి మెత్తగా అవుతుంది కదా, అలాగే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఇన్ దిస్ స్టమక్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ బోలస్ changes into chyme, soft paste, becomes a soft paste. Okay, and what is the nature of the chyme here? It which is acidic in nature. That is important for some objectives, that's why I mentioned there. Okay, now ikkada bolus, so bolus is entering into esophagus. Esophagus nunchi ekkadiki veltundi, stomach. సో ఇక్కడ ఏంటి స్పింక్టర్, కార్డియాక్ స్పింక్టర్, రైట్. నా ఇక్కడ స్టమక్ నుంచి నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్తుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ డియోడినమ్, జుజునం, ఇలియా. ఓకేనా? ఓకే, సో ఈ స్మాల్ స్టమక్ నుంచి ఏదైతే ఖైమ్ ఉంది కదా, సో ఎసిడిక్ ఖైమ్, సో దాట్ ఎసిడిక్ ఖైమ్ ఐ విల్ మెన్షన్ హియర్ ఎసిడిక్. Acidic chyme enters into the small intestine. In that too, what is the first part of the small intestine? That is duodenum. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మొత్తం ఫుడ్ వచ్చేస్తుందా, ఖైమ్ అంతా కూడా రాదు. సో ఇక్కడ కూడా ఒక స్పింక్టర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద స్పింక్టర్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద స్టమక్ అండ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్? ద స్పింక్టర్ నేమ్ ఈస్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్. పైలోరిక్ స్పింక్టర్. క్లియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఏమవుతుందంటే లివర్లో నుంచి బైల్ జ్యూసెస్, ఓకే, అండ్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అన్నీ కూడా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తాయి. ఇంకా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది, స్టమక్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఖైమ్ వస్తుంది కదా. సో ఈ ఖైమ్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దట్ ఈస్ డియోడినంలోకి వస్తుంది. సో బైల్ జ్యూసెస్, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్ అండ్ ఇక్కడ ఎసిడిక్ ఖైమ్ అంతా కూడా ఎక్కడికి వస్తుంది, డియోడినం నుంచి నెక్స్ట్ జుజునంకి వెళ్తుంది, మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో వాట్ ఆర్ ద ఎంజైమ్స్ ప్రజెంట్ హియర్? లివర్లో బైల్ జ్యూస్లో ఎస్పెషల్గా దెర్ ఆర్ నో ఎంజైమ్స్. ఎంజైమ్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు, కానీ బైల్ జ్యూస్ అనేది ఫ్యాట్స్ని అంటే ఫ్యాట్స్ని చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్గా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఉండే ఎంజైమ్స్ ఏంటంటే లైపేస్, ఎమైలేస్ అండ్ ట్రిప్సిన్. ఓకే, ఇక్కడ లైపేస్ helps in the digestion of fats, amylase for carbohydrates and trypsin for proteins. ఈ 3 ఎంజైమ్స్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి. ఎక్కడికి రిలీజ్ అవుతున్నాయి? దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దట్ ఈస్ డియోడినం. ఎస్, క్లియర్ అయింది కదా? అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ఖైమ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎసిడిక్ ఖైమ్ ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్తో బైల్ జ్యూసెస్తో మిక్స్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది కదా. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గి ఎసిడిక్ ఖైమ్ కాస్త ఆల్కలైన్ ఖైమ్గా మారుతుంది. అప్పుడు ఆల్కలైన్గా మారడం వలన ఉపయోగం ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఎక్కడైతే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ సరిగా జరగలేదో అప్పుడు మనకేమవుతుంది, స్టమక్లో అయితే డైజెషన్ అనేది జరగదు. ఏ డైజెషన్ జరగదు? కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరగదు.
మరి మిగతాది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీడియం ఏంటి, ఆల్కలైన్. అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇక్కడ ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది చాలా స్లోగా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఎసిడిక్ కాస్త ఆల్కలైన్లోకి వచ్చింది కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ మనకి ఫ్యాట్స్ డైజెషన్ జరుగుతుంది, కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అయిపోయింది, ప్రోటీన్ డైజెషన్ కూడా అయిపోయింది. సో ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ వేర్ ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే ఏంటి ఆన్సర్ రాయొచ్చు మనం, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అర్థమైందా? ఓకే. Now here you have to remember this enzymes, children, especially. Okay. Now let us see the definition of the emulsification process. Okay, so here fats are digested by converting them into small globule-like forms by the help of bile juice secretion secreted from the liver. That process is called as emulsification. Okay. Now what happens here when the small intestine, from the small intestine, for example stomach నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వచ్చింది కదా. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఏమవుతుందంటే, సో లెట్ మీ డ్రా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ అ J-shaped stomach and it's a highly coiled structure. Okay, this is a small intestine. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి చుట్టూతో కూడా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి, లింఫ్ వెజల్స్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి కంప్లీట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ జరుగుతుంది అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ కంప్లీట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ జరిగినప్పుడు ఏవైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. ఆ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి సో దిస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. ఓకే, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం విల్లై ఆర్ మైక్రోవిల్లై అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇలాంటివి మనకి చాలా ఉంటాయి. అండ్ ఈ దిస్ విల్లై ఆర్ సరౌండెడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ లింఫ్ వెజల్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో నుంచి న్యూట్రియంట్స్ అనేది దీనికి తీసుకుంటుందో దాని నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ విత్ బ్లడ్ అండ్ లింఫ్ వెజల్స్, ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్ని బ్లడ్లో మిక్స్ అవుతాయి. ఆ బ్లడ్లో మిక్స్ అయింది హార్ట్కి వెళ్తుంది, హార్ట్ నుంచి అన్ని సెల్స్కి వెళ్తాయి. సింపుల్. ఓకే, సో అదనమాట ప్రాసెస్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ విల్లై హెల్ప్స్ ఇన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈ చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి విల్లై అనేది, చాలా మిలియన్స్ ఉంటాయి విల్లై అనేది, చిన్న చిన్న హెయిర్ లాగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే బికాస్ విత్ దిస్ విల్లై హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. ఇలా ఉండడం వలన ముడతలుగా ఉంది కదా దగ్గరగా, అలా ఉండడం వలన ఏంటంటే కొంచెం సేపు ఆ ఫుడ్ అనేది అందులో ఉంటుంది, ఆ ఏదైతే న్యూట్రియంట్ ఉందో ఆ అబ్జార్బ్ చేసుకునేంతసేపు కొంచెం టైం ఉంటుంది కదా. సో దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద కంప్లీట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ హైలీ కాయిల్డ్. అర్థమైంది? ఓకే, ఇక్కడ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ డ్రా చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇలియం ఉంది కదా, ఇలియోసీకల్ వాల్వ్ అంటాం మనం. ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్, so undigested food which may contain some carbohydrates, proteins, fats and all will be entering into this large intestine. A large intestine lo kuda meeku chusaru kada. So through the peristaltic movements that waste or fecal matter which is pushed towards like this, and through the anus the defecation process or ejection process takes place. Okay, so idanamata. Now let us see the enzymes which are useful for the digestion of what and what. Okay, manam టైలిన్ ఆర్ సెలైవరీ amylase అనుకున్నాం కదా. సో ఆ గ్లాండ్స్ ఏంటి, సెలైవరీ గ్లాండ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ ఫోకస్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెక్రేటెడ్ ఇంటూ విచ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ అ బకల్ క్యావిటీ, అండ్ విచ్ కన్వర్ట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంటూ డెక్స్ట్రిన్స్ అండ్ మాల్టోస్. అండ్ ద పెప్సిన్ ఈస్ produced from the gastric juice which helps in conversion of proteins into peptones, right? So this one. And bile juice which is produced from the liver and which is secreted into the duodenum and which acts on the conversion of fats into fatty acids and glycerol. So that process is called as emulsification. And the next one, amylase ane enzyme. Amylase anedi manaki salivary amylase anedi ikkada, ఓన్లీ amylase అనేది కూడా మనకి ప్యాంక్రియాస్లో నుంచి ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ amylase హెల్ప్స్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంటూ మాల్టోస్.
అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ట్రిప్సిన్. ట్రిప్సిన్ కూడా మనకి ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ ద ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టోన్స్. క్లియర్. నెక్స్ట్ lipase, conversion or the digestion of fats into fatty acids. Okay, and the next one is peptidases from the secreted into the small intestine, secreted by the small intestine and secreted into the small intestine only. అంటే మనం గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ అనుకున్నాం కదా, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ లాగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా కొన్ని గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్లాండ్స్ కొన్ని ఎంజైమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దట్ ఈజ్ వన్ ఎంజైమ్ హియర్, పెప్టిడేసెస్. ఓకేనా? సో వాటి యొక్క రోల్ ఇన్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ పెప్టైడ్స్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సుక్రోజ్. సుక్రోజ్ కూడా సేమ్ అనమాట. సుక్రోజ్ కూడా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓన్లీ. ఓకే, అక్కడ మనకి ఏంటి ఈ యొక్క సుక్రేజ్ యూజ్ అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ టు గ్లూకోజ్, కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్ షుగర్స్. ఓకేనా? ఈ ఎంజైమ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ఎంజైమ్ ఏ న్యూట్రియంట్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే, లెట్ us see the flow chart of human digestive system. నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పాను కదా, సో పార్ట్ వైజ్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ మీ హియర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫుడ్, మౌత్, బకల్ క్యావిటీ, బకల్ క్యావిటీ నుంచి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? pharynx, which is a common passage for respiration and digestion. And next one, pharynx after esophagus or the food pipe. Esophagus nunchi next J-shaped stomach, stomach nunchi so that is duodenum. డియోడినం అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో పార్ట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ డియోడినంలోకి ఏమేమి జ్యూసెస్ వస్తున్నాయి? ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ప్లస్ లివర్ నుంచి వస్తుంది. సో ఐ కెప్ట్ ద ఆరో మార్క్ లైక్ దిస్, లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, నా ఇక్కడ డియోడినం తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి రెక్టమ్ అండ్ యానస్. ఓకే, సో యానస్ని డెఫికేషన్ అంటున్నాం. ఓకేనా? ఇక్కడ సో దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ అస్ టు లేబుల్ ఇట్. ఓకే, మీరు ఈ యూ ఆర్ సపోజ్ టు హెల్ప్ మీ హియర్. ఓకే, సో మౌత్ కొంచెం కింద కంటే సబ్లింగ్వల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో సెలైవరీ గ్లాండ్స్ రాస్తున్నాను. సెలైవరీ గ్లాండ్స్. అండ్ దిస్ పైప్ ఏమంటున్నాము? ఫుడ్ పైప్ ఆర్ ఈసోఫేగస్ అంటున్నాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇది లివర్. ఓకే, ఈ లీఫ్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఈ లీఫ్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యాంక్రియాస్. అండ్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గాల్ బ్లాడర్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ జే షేప్డ్ పార్ట్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ స్టమక్. అండ్ దిస్ ఈజ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. And the highly coiled structure called as a small intestine. Okay, so this is the last part is called anus, and anus ki mundu unna danni rectum antam. Chala easy ga undi kada labeling. Okay, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చేసి మ్యామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి? ఐ ఫీల్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఐ విల్ షో యూ హియర్. ఇక్కడ మనం డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇలా అనుకుంటే now it is a time to draw the J-shaped stomach, and from here you have to draw this internal organ liver, and from here you have to connect it to the leaf shaped pancreas. ఇక్కడ నుంచి మనం highly coiled structures ని డ్రా చేసుకోవాలి, అండ్ దీన్ని మనం ఇక్కడికి కనెక్ట్ చేసుకుందాం.
ఓకే, ఇది అపెండిక్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇది అయితే దీనికి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది ప్యాంక్రియాస్, ఇక్కడ దీంట్లో నుంచి గాల్ బ్లాడర్ వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ హైలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇది మనకి మ్యూకస్తోని కవర్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో ఎక్కడెక్కడ ఏం పార్ట్స్ అనేది లేబులింగ్ అనేది ఈజీగానే ఉంది కదా ఇప్పుడు. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. Yes, health aspects of the alimentary canal. Alimentary canal which starts from mouth to anus. ఓకే, ఎలిమెంటరీ కెనాల్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఎండింగ్ వరకు, సో యానస్ పార్ట్ వరకు దాన్ని అంతటిని కలిపి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటాం. ఓకేనా. సో హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అసలు ఇక్కడ మనం పట్టించుకోవాలంటారా? మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని, మన బాడీని మనం పట్టించుకోవాలా? లైట్, ఏ దొరికితే తినేయడమే. ఈజ్ దట్ సో? ఇఫ్ వీ డూ సో వీ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఏమేం చేయాలి అంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా, మీకు తెలుసు మామూలుగా అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినకూడదు, కవర్ చేయని ఫుడ్ తినకూడదు, ఓకే, స్పాయిల్ అయిన ఫుడ్ని తినకూడదు, ఇలాంటివన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు డ్రింక్ వాటర్, సఫిషియంట్ వాటర్. వీ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ కాన్స్టిపేషన్. వీ షుడ్ నాట్ డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ లంచ్ ఆర్ ద డిన్నర్. ఓకే, తినేటప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏదో కొంపలు మునిగేటట్లు ఏం చేస్తారు, హరీ బరీగా తినేసేస్తారు, ఎస్పెషల్గా లంచ్ బ్రేక్లో కదా. కానీ దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారనేది నెక్స్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ని అంత హరీబరీగా తినకూడదు. సో వీ నీడ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ వైల్ ఈటింగ్. వీ హ్యావ్ టు చ్యూ ఇట్. ఒకవేళ మనం చూ చేయలేదనుకోండి, మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ అనేది జరగదు. అలా ఉండడం వలన మనకి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇంకొకటి, మనం బాగా నవలడం వలన మనకి ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో ఉండే అన్ని న్యూట్రియంట్స్ కూడా మనకి బాడీకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఏదో హరీబరీగా నవలేసేసామనుకోండి, అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే అంత ఉండదు. ఓకే, అది కూడా ఒకటి. ఓకే, అందుకే మనం ఎప్పుడైనా తినేటప్పుడు స్లోగా తినాలి. అండ్ ఏదో నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ కూడా తినకూడదు. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఈటింగ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఈట్ లీజర్లీ మేనర్. అండ్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ అ డిన్నర్ ఆర్ లంచ్. అండ్ ఎప్పుడైతే మనకు ఉన్నాయి కదా అని ఏది పడితే అది తోసేయకూడదు. ఏదైనా పార్టీలకు కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు కొంతమంది, ఇంట్లో ఎలాగో దొరకవు, ఇక్కడే కదా దొరికితేనే ఏం చేస్తారు, చెత్త చెదారం మొత్తం పడేస్తారు కదా. కానీ తర్వాత రోజు ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం కదా. ఒక్కోసారి అరగదు, ఒక్కోసారి ఆ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వలన ఒక్కోసారి వామిటింగ్స్ అవుతాయి కదా. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్. సో ఈట్ ఇన్ అ లీజర్లీ మేనర్. అండ్ డోంట్ do heavy exercises after lunch or dinner. Drink plenty of water. Add roughages in the diet. Okay, and after that what we have to do? Avoid junk food. Some children may think ma'am always will say like this. Okay, once in a while okay, but every time it is very very bad for our health. Okay, so we need to avoid junk food. Next one. Here, what are the raw materials required for photosynthesis? Already we discussed, right? So first concept only we discussed, raw materials. So the raw materials are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Right? What is the role of saliva?
So what is the role of saliva? Which helps in the digestion of carbohydrates. As it contains an enzyme called salivary amylase. And this saliva makes the food slippery. Saliva makes the food slippery and easy to swallow. Okay. Let us see the diseases due to malnutrition. Okay. ఇప్పుడు malnutrition అంటే ఏంటి? If a child is, not only a child, if anyone is not having one or more than one nutrients in their diet, okay, so they are called as that is called as malnutrition, and the disease they are suffering is called as malnutrition diseases. Okay, now సో ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ని చూడొచ్చు. ఇక్కడ సో మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే పిక్చర్ని సార్ హెల్దీగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుందా? లేదు. ఇక్కడ he is suffering from one kind of malnutrition. So what is that malnutrition? Let us see here. Okay, so ikkada 3 types of malnutrition diseases unnai. So for the first one is a kwashiorkor. So kwashiorkor anedi eppudu ostundante if they are not having the proteins in their diet, lack of proteins. Okay, lack of proteins వల్ల ఏమవుతుంది మనకి సిమ్టమ్స్ చూసినట్లయితే ఓకే సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి దే హ్యావ్ ఫ్లఫీ ఫేస్ and you can see the stomach is swollen, diarrhea, dry skin. So these are the symptoms. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, మ్యామ్ ఓకే చూడడానికి హెల్దీగానే ఉన్నాడు కదా, ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే సింపుల్ థింగ్. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చూడడానికి హెల్దీగానే ఉంటారు, కానీ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ప్రోటీన్ ఫుడ్, మజిల్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంతగా ఉండదు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ కాల్డ్ kwashiorkor. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ marasmus. Okay, so the second one is called as marasmus, and this marasmus is caused due to lack of carbohydrates and proteins, carbs and proteins. Okay, ఇక్కడ మనకి సిమ్టమ్స్ ని చూసినట్లయితే ఇందాక పిక్చర్లో బాబు చాలా ప్లఫీగా చాలా ముద్దుగా ఉన్నాడు, కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఎలా ఉన్నాడు, చాలా వీక్గా ఉన్నాడు కదా. సో హియర్ వీక్, థిన్, లీన్ అండ్ రిబ్స్ ఆర్ విజిబుల్ in this case, and they will be suffering from diarrhea, dry skin, etc. Okay na? And the third ఏంటంటే ఒబెసిటీ. ఈ ఒబెసిటీ అనేది మనం మాల్ న్యూట్రిషన్ కింద అనుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఇఫ్ వీ టేక్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, చిల్డ్రన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఒబెసిటీ అనే డిసీజ్ వల్ల సఫర్ అవుతాము. అంటే ఇందులో ఏమవుతుంది, ఓకే తింటే లావ్ అవుతాం అంతే కదా, ఏమవుతుంది? నో, ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ గెటింగ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే గాల్ బ్లాడర్ లివరే కదా డైజెషన్ చేయాల్సింది, లివర్ నుంచి వచ్చిన
జ్యూసెస్ గాల్ బ్లాడర్లోకి వెళ్తాయి, గాల్ బ్లాడర్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డ్యూడినంలోకి వెళ్తాయి కదా. ఇవి ఎక్కువగా ఫ్యాట్ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్యాట్స్ డైజెషన్ అనేది మన లివర్ అనేది కోపప్ చేసుకోలేదు. అందువలన ఇక్కడ మనకి దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఈ ఫ్యాట్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్లో అక్యూములేట్ అవ్వడము, దానివలన కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడము, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకనే మనం ఎక్సెస్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ సే దాట్ అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్, ఎస్పెషల్లీ పిజ్జా అండ్ బర్గర్, యాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ a lot of fat content. Okay, right? The next one is vitamins or vitamins. Okay, so here the scientist name Funk, he is the one first discovered this vitamins, and here there are two types of vitamins, children. One are fat soluble and water soluble. Okay, fat soluble vitamins మీరు చూసినట్లయితే A, D, E, K, అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ని మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే బి కాంప్లెక్స్ అండ్ సి. ఓకే, సో బి కాంప్లెక్స్ అండ్ సిలో B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 అలాంగ్ విత్ సి. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ వస్తాయి. సో వన్స్ లెట్ మీ రీడ్ అవుట్ హౌ టు ప్రొనౌన్సియేట్ దిస్ fat soluble and their chemical names. Okay, so here I will write. Okay, vitamin A, can I write here? Okay, it's not visible. Okay, so vitamin A is retinol. Vitamin D, calciferol. E is called tocopherol, and K is a phylloquinone. Okay, now so B1 is called as a thiamine, so look here, B1 is called as thiamine, and B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folate, B12 cyanocobalamin or cobalamin is also no problem, and vitamin C is called as ascorbic acid. Okay, now so different deficiency diseases of these vitamins we will discuss now. So first I'll write fat soluble vitamins, that is A, D, E and K. So A is night blindness, deficiency disease I am writing, children. So night blindness, and D is nocturnese, E vachese sterility in male and abortions in females, sterility in males, abortion in females, and K వచ్చేటప్పటికి there is a delay in blood clotting. Blood clotting. Okay, na? Next we'll discuss about water soluble vitamins. So B1, which is called as thiamine, the deficiency disease is called beriberi, not the strawberry. And B2, the deficiency disease, the chemical name is riboflavin, this is glossitis. Glossitis ante manaki ikkada corners ki pagilipotundi kada, so cracks in the corner of the mouth. Okay, B3 వచ్చేసి నియాసిన్, నియాసిన్ అంటే మనకి చర్మ వ్యాధి అనమాట, అంటే పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది, తెల్లగా ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని అంటాం. సో B3 నియాసిన్, ద డిసీజ్ వచ్చేసి పెల్లగ్రా అంటాం. ఓకేనా, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ B6, B6 వచ్చేసి అనీమియా. ఫోలిక్ యాసిడ్, అది కూడా అనీమియానే. B12 వచ్చేసి పెర్నీషియస్ అనీమియా అంటాం. పెర్నీషియస్ అనీమియా అంటే ఐరన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట, సో సో డేంజర్. ఐరన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, ఆక్సిజన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ క్యారీ చేస్తుంది కదా, సో ఇదే ఆక్సిజన్ అనేది సెల్స్కి కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వదు, సో దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు గో ఇన్ టు కోమా ఈవెన్. ఓకే, సో పెర్నీషియస్ అనీమియా.
బయోటిన్ వలన నర్వ్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి. ల్యాక్ ఆఫ్ బయోటిన్ లీడ్స్ టు నర్వ్ డిజార్డర్స్. ఓకేనా. అండ్ ఇంకా మనం ఏం మిస్ అయ్యాము, ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా, B5. ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ burning feet. And vitamin C, that is ascorbic acid, that is vitamin C. దాని వలన డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ వచ్చేసి స్కర్వీ. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, మ్యామ్ ఇదంతా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది నేర్చుకోవడానికి. ఓకే, ఐ ఆమ్ హియర్. సో దిస్ షార్ట్ కట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ coming sessions. Okay. Now, types of vitamins and their deficiency diseases. So now we discussed about these all, right? And here is a question. So one student takes a high calorie food, means rich in carbohydrates, but no proteins, right? And another student takes less calorie food, but both are affected with the diseases. Name the diseases by which they are affected. So both the situations, the students are suffering from malnutrition diseases. They are suffering from malnutrition. And in the first situation, so the student is suffering from kwashiorkor. And the second situation, the student is suffering from marasmus, because along in the first case, at least he added some carbohydrate, but the second case, he didn't add even carbohydrates also. And the marasmus. So answer is clear now? Yes. So here, this is a time for you. Just please focus here. Iodine is used to confirm the presence of. Where we used, children, iodine always in the materials I told you to write. Where? Okay. So is it to observe the presence of fats, presence of proteins, presence of vitamins, presence of carbohydrates, or starch? So this is a correct answer. So iodine is used to test the presence of a starch or carbohydrate. If the starch is present, then this, when we add iodine solution, it changes in the leaf, green color leaf, into bluish black color, right? Next, in which of the following digestive enzymes are not found? Okay, let us see. Saliva, what is the enzyme? Salivary amylase. And gastric juice, pepsin. And intestinal secretion, peptidases and sucrages. So this bile juice, no enzyme. So what is asked in the question? Digestive enzymes are not found. Answer is bile juice. And the finger-like projections are called villi, which helps in the, okay, I told you small intestine is highly coiled, right? So this contains the finger-like projections, like this, many finger-like projections will be there. So these villi are covered with lymph vessels and blood vessels. So here, they help in increasing the surface area of absorption, decreasing the surface area. So we can eliminate directly, because it won't decrease the surface area because it is highly coiled, na? Okay. And increasing the surface area for egestion, it is no way. So this word is wrong. So we can eliminate this also. Increase the efficiency of enzymatic action. It's not the correct answer. It is not the relevant word. So what is the role of villi here, which helps in increasing the surface area for absorption? That is option A. And which of the following events does not occur exclusively during the light reaction of photosynthesis? Okay. So light reaction lo em jarugutunnai manaki? Photolysis of water jarugutunda? Splitting of water molecule jarugutundi. Conversion of light energy into chemical energy jarugutunda? Okay, wait. Absorption of solar energy?
హ్యాపెనింగ్. రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ NADPHతో కంబైన్ అయ్యి C6H12 O6గా మారుతుంది కదా. అది ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం మనం? డార్క్ రియాక్షన్లో. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతున్నారు? లైట్ రియాక్షన్లో ఏమేమి ప్రాసెస్లు జరుగుతాయి? ఇది జరుగుతుంది, ఇది ఓకే, ఇది ఓకే. సో విచ్ వోంట్ హ్యాపెన్? దట్ ఈస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దిస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. Happens in dark reaction. So now what is the correct answer? Option D, right? Okay, so in this today's session we discussed about the introduction of nutrition, right? So introduction of nutrition and types of nutrition, and along with that we discussed about the factors essential for process of photosynthesis, right? And we discussed about the nutrition in human beings, and some malnutrition diseases we focused today. And along with that, vitamins and the deficiency diseases. Okay, now I hope you enjoyed this session. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. I will be answering in that in next session. Okay, keep rocking and keep enjoying and keep studying.